hope this is the last session of this year of Vishwanath Chakravarti Thakur, great Mahautsavam in Vrindavan pastimes. So those who are hearing can able to smaranam and get it into their heart and lead their life. We can chant Hare Krishna mantra for His Holiness Bhanu Swami Maharaj, gratefully accepting his time for us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Where's the Oh, okay. He will do it. See if it works. Oh no, it's small again. How do you make it? A high presentation. That's what it means. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Chintamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we talked about certain places, specific places like Vamsivat, Govindakund, Niduvan, etc., Lira Samira. So now a very special place is described that as Govardhan. நேற்று நம்ம வம்சிவட் போன்ற கோவிந்தகுண்ட் போன்ற பல முக்கியமான ஸ்தலங்களை பற்றி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம கோவர்தனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். We know that Govardhan was very important to the people of Vrindavan because Nanda Maharaj used to do special worship to Indra. நமக்கு தெரியும் விருந்தாவன வாசிகளுக்கு கோவர்தன் ரொம்ப முக்கியமான இடம். ஏன்னா நந்த மகாராஜர் அங்கே இந்திரனை வழிபட்டு இருந்தார். And he did the worship to Indra because Indra gives rain, rain gives grass, grass is good for the cows. அவர் இந்திரனை வழிபட்டதுக்கு காரணம் இந்திரன் வந்து மலையை கொடுக்கிறார், மலை நம்மளுக்கு புல்லு கொடுக்குது, புல்லுனால அங்க பசுமாடுகள் வந்து நல்லா வாழ முடியும். But then Krishna argued, don't worship Indra, worship Govardhan because Govardhan is giving the grass. ஏன்னா அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார் நம்ம வந்து இந்திரனை வழிபட தேவையில்லை, கோவர்தனை வழிபடலாம், ஏன்னா கோவர்தன் தான் நம்மளுக்கு புல்ல கொடுக்குது. And then Nanda Maharaj agreed, yes, Govardhan, we take all the cows to Govardhan and they eat all the grass and they become healthy, so let's worship Govardhan. அப்புறம் நந்த மகாராஜ் ஒத்துக்கிட்டார், ஆமா உண்மையில நம்மளுக்கு கோவர்தன் தான் புல்ல கொடுக்குது, அதனால நம்ம கோவர்தனை வழிபடலாம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. So Govardhan is described as the king of mountains. கோவர்தன் அப்படிங்கிறது சிகரத்துடைய ராஜான்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. So it's called a mountain, but if we look at Govardhan the hill, it's like today it's like a hill only. அது பார்த்தா ஒரு பெரிய சிகரம் சொல்லி சொல்லப்படுது, ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தானா அது ஒரு மலை மேல தான் இருக்கு. But we hear the descriptions in these verses, it looks very tall and it's got waterfalls and caves and so many features. ஆனா நம்ம இங்க விவரத்தனத்துல பார்க்கிறோம் அந்த கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது மிக உயர சிகரமாகவும் அதில் நிறைய நீர்வீழ்ச்சிகளும் இருந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். And we'll find in the Bhagavatam and other literatures Govardhan is praised as the best servant of Krishna. அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்ற சாஸ்திரங்களும் கூறுது கோவர்தன் தான் பகவானை வழிபடக்கூடிய பக்தர்கள்ல ரொம்ப சிறந்த பக்தன் அப்படின்ட்டு. So it is one of the major assistants in Krishna's pastimes. கிருஷ்ணோட லீலைகள்ல மிக முக்கியமான பங்கு வகித்தது கோவர்தன். Yeah. So Govardhan is a servant, and the servant has various, let's say, services he does. அந்த கோவர்தன் சேவகன் அப்படி சொல்லி சொன்னா அந்த சேவகனுக்கு நிறைய சேவைகள் இருக்கும். So Govardhan acts as Krishna's throne where he sits. கோவர்தன் அப்படிங்கிறது சிம்மாசனமா மாறுது கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து நினைக்கும் பொழுது. It can also be his bed. அவர் படுக்கும்போது படுக்கையா மாறுது. And if he's eating, he can sit down there and eat. அவர் உட்காரும்போது சாப்பிடுறதுக்கு இடமா மாறுது. So in this way Govardhan has many types of services. இப்படியா கோவர்தனுக்கு நிறைய வகையான சேவைகள் இருக்கு. So even the stones and the rocks and whatever serve Krishna very nicely. அங்க இருக்கக்கூடிய கல்லா இருந்தாலும் சரி எப்படி மலையா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுது. And they all serve for the pastimes of Krishna. எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை ருசிகரப்படுத்துறதுக்காக சேவை பண்றது. And the pastimes are presented or enacted in order to increase rasa. அந்த லீலைகள்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு பக்தனுடைய ரசத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக. So therefore Govardhan is celebrated for increasing rasa. அதனால கோவர்தன் அப்படிங்கிறது பக்தருடைய ரசத்தை அதிகப்படுத்துறது அப்படின்றதுக்காக பாராட்டப்படுது. Yeah. Okay.
So as I described, Govardhan has many caves அதுல நிறைய குகைகள் இருக்கு கோவர்தன்ல. and also has many bowers. நிறைய தங்கறதுக்கு இடமும் இருக்கு அதுல. Yesterday there was a description of the bowers and the pavilions made out of various gems. அதெல்லாமே பல முத்துக்களாலும் மாணிக்களாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அந்த குகைகள் எல்லாம். So many of these bowers are on Govardhan. இப்படியாக கோவர்தன்ல நிறைய தங்கறதுக்கான இல்ல வசிக்கிறதுக்கான இடம்லாம் இருக்கு ஒளியறதுக்கான. Today we won't see those things if we look at it with our material eyes. ஆனா இப்ப நம்ம ஜட கண்கால பாக்கும்போது இதெல்லாம் கோவர்தன்ல பார்க்க முடியாது. But Krishna has many pastimes on Govardhan hill in these bowers with the gopis. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு கோபிகளோட இந்த கோவர்தன்ல நிறைய லீலைகள் செஞ்சிருக்காரு. So because it is an assistant to the pastimes in Madhurya Rasa with the gopis, then this hill is celebrated even more. இது கோபிகளுடைய மாதுர ரசத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடியதா இல்ல உதவிகரமா இருக்கிறதுனால இந்த கோவர்தனமானது இன்னும் புகழப்படுது. So of course in the Upadeshamrita, Mathura is glorified, and within Mathura then Vrindavan is glorified, and in Vrindavan then Govardhan is glorified. உபதேசாமிரத்துல மதுரா அப்படிங்கிறது புகழப்படுது. அந்த மதுராவுக்குள்ளார விருந்தாவனத்துக்குள்ள கோவர்தனம் இன்னும் சிறப்பாக புகழப்படுது. So Vrindavan and Govardhan, of course, they serve all the rasas. விருந்தாவனம் கோவர்தனம் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து எல்லா விதமான ரசங்களுக்கும் சேவை பண்ணுது. But Govardhan particularly is useful for Madhurya Rasa. ஆனா குறிப்பாக கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது மாதுரி ரசத்தை சேவை பண்ணதா இருக்கு. So on Govardhan there are many trees and creepers. அங்க கோவர்தன்ல நிறைய மரங்கள்லாம் இருக்கு. So they supply flowers and fruit. அந்த கொடிகளும் மரங்களும் பகவானுக்கு நிறைய பூக்களையும் கனிகளையும் கொடுக்குது. They supply pollen which is used for decorating. அதே போல மகரந்தங்களை கொடுக்குது. அந்த மகரந்தங்களால அவர்கள் அலங்காரம் பண்ணிக்கிறாங்க. The trees supply honey. அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாமே தேன்களை வந்து கொடுக்குது. And buds. அதே போல சின்ன சின்ன மொட்டுகளையும் கொடுக்குது. Which they use for decorating. அந்த மொட்டுகளால அவங்க அலங்காரம் பண்ணிக்கிறாங்க தங்களை. The mountain also has various minerals. நிறைய தாது பொருட்கள் அந்த மலையில இருக்கு. So these are colors used for different dyes. அந்த அந்த தாது பொருட்கள் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு வண்ணத்துல இருக்கிறதுனால அதை வந்து அவங்க வண்ணம் தீட்டி உபயோகப்படுத்துறாங்க. We see in Bhagavatam it is described that Krishna decorates his bodies with different colored clay. ஸ்ரீமத் பாகவதர் சொல்லப்படுது பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உடலை பல்வேறு விதமான மண்ணுகளால வந்து அலங்காரம் பண்ணிக்கிறார் கலரால. So we get red color, white color, black color, yellow color, etc. வெள்ளை நிறத்துல கருப்பு நிறத்துல சிகப்பு நிறத்துல மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கக்கூடிய மண்ணால அவர் தன்னை அலங்காரம் பண்ணிக்கிறார். And when Krishna decorates himself along with the cowherd boys with these different colors, this becomes very attractive to the gopis. கிருஷ்ணரும் கோபர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய உடலை இப்படி அலங்காரப்படுத்திக்கும் போது கோபியர்கள் அதனால ஈர்க்கப்படுறாங்க. So the other day it was described that there are musk deer. அதே போல அங்க வந்து musk என்ன சொல்றாங்க கஸ்தூரி மான்கள் இருக்காங்க. So musk is often mentioned in the scriptures as because it is very fragrant. ஏன்னா கஸ்தூரி அப்படினு சொல்லிட்டு சாஸ்திரத்துல அடிக்கடி வரும். ஏன்னா அது ரொம்ப நல்ல நறுமணம் உடையதா இருக்கு. And the musk comes from these deer, special deer. அது குறிப்பான ஒரு சில மான் வகையில இருந்து வருது அந்த கஸ்தூரி. So of course in the modern world you have to catch the deer and somehow you squeeze out this musk, but in Vrindavan the deer just leave the musk. They don't have to catch the deer. இன்னைக்கு உலகத்துல நம்ம அந்த மானை பிடிச்சி எப்படியாவது கசக்கி அதுல இருந்து அந்த இதை எடுக்கிறாங்க. ஆனா அன்னைக்கு வந்து கோவர்தன்ல விருந்தாவனத்துல அது தானா விட்டுட்டு போனது. And then of course we have to manufacture camphor and kumkum, but here it is sitting on Govardhan naturally. நம்ம இன்னைக்கு வந்து கற்பூரத்தை நம்ம உருவாக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா கோவர்தன்ல இயற்கையாகவே கிடைச்சிட்டு இருந்தது. And there's also Krishna Aguru, which is also a very famous scent. கிருஷ்ணா அகுருன்னு சொல்லக்கூடிய அதுவும் நல்ல நறுமணத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருந்தது. So as well as minerals to decorate, there's also many scents or perfumes that Krishna can use. எப்படி உடம்ப அவங்க அலங்காரம் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதே போல நிறைய வகையான நறுமண பொருட்கள் இருந்தது அவங்க உடம்பேல பூசிக்கிறதுக்கு. Of course in the modern world generally maybe women use perfumes, men don't really use perfumes much. இன்னைக்கு நாகரிக உலகத்துல பெண்கள் வந்து பொதுவா தங்கள் நறுமணப்படுத்திக்கிறது சென்ட் யூஸ் பண்றாங்க. ஆண்கள் பொதுவா யூஸ் பண்றது கிடையாது. But if you read Bhagavatam and other literatures you'll see that Krishna is always decorating himself with these different scents.
ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உடலை இந்த மாதிரி நிறைய நறுமண பொருட்களால் அலங்காரப்படுத்திக்கிறத பார்க்கிறோம். And this also helps to increase the attraction of the gopis. இது கோபியர்கள் தன் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய பற்றுதலை ஈர்க்கவும் செய்யுது. Of course, in the rasa itself, one of the ingredients of rasa is called udipana. ரசத்துல ஒரு பகுதி உத்தீபனா அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. That means a stimulus for rasa. அப்படின்னா அந்த ரசத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு பொருள். For instance, if the gopis see Krishna's peacock feather, they get stimulated, excited. உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணருடைய அந்த மயிலிறக பார்த்தோன்னே கோபியர்கள் வந்து உந்தப்படுறாங்க. If they hear his flute, then they get excited. கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழலை பார்த்தோன்னே உந்தப்படுறாங்க. If they see a garland of Krishna in the forest, they get excited. கிருஷ்ணருடைய மாலை எங்கேயாவது பார்த்தாங்க, காட்டுல பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உந்தப்படுறாங்க. Similarly, if they just smell the fragrance of Krishna, the musk or the sandalwood or the kumkum or the camphor from Krishna, they get excited. கிருஷ்ணருடைய குங்குமமோ இல்ல கிருஷ்ணருடைய நறுமணத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அந்த கோபியர்கள் மேல படும்போது உடனே அவங்க உந்தப்படுறாங்க. When the gopis were looking for Krishna in the forest after he disappeared in the Rasa Leela, then they were looking around and they thought, okay, maybe we can smell the scent of Krishna. He must be around here somewhere because he can smell these perfumes. கிருஷ்ணர் ராசலிலிருந்து மறைஞ்சு போன பின்னாடி கோபியர்கள் எல்லாமே அந்த வாசனையை தேடி போறாங்க. எங்கேயாவது வாசனை கிடைக்குமா, எங்கேயாவது கிருஷ்ணரை கண்டுபிடிச்சிடலாமான்னு சொல்லிட்டு. So these different perfumes that Krishna wear act as a stimulant or a udipana for their rasa. அதனால கிருஷ்ணர் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த நறுமண பொருட்கள் எல்லாமே உத்தீபனா, அந்த ரசத்தை உண்டுபடுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாய் அமையுது. So on Govardhan there are sandalwood trees. கோவர்தன்ல சந்தன மரங்கள் இருந்தது. Now sandalwood trees are famous because at the base of the sandalwood tree there is snakes. சந்தன மரங்கள் வந்து எதற்கு பிரபலம் அப்படின்னா அதனுடைய அடிப்பகுதியில் நிறைய பாம்புகள் இருக்கும். But in Govardhan there are no snakes. ஆனா கோவர்தன்ல எந்த பாம்பும் கிடையாது. So therefore the sandalwood trees in Vrindavan are quite unique. அதனால தான் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தன மரங்கள்லாம் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது. But Vishnu Chakravarti says, well, even if the snakes are there for some sort of rasa, they don't have any poison. ஆனா விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்டர் சொல்றார் அங்க பாம்புகள் இருந்தாலுமே கூட ரசத்துக்காக அதுகளுக்கெல்லாம் விஷம் கிடையாது. If they have poison, the poison has no pain to it. இல்ல அதுக்கு விஷம் இருந்தா கூட அந்த விஷத்தினால ஒரு பாதிப்பு வர போறது கிடையாது. Rather it gives joy to Krishna. அது கிருஷ்ணருக்கு வெறும் ஆனந்தத்தை மட்டுமா கொடுக்கும் அந்த விஷம் கூட. So in other words, there's no danger from snakes in Vrindavan. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு பாம்புனால எந்த ஆபத்தும் கிடையாது அங்க விருந்தாவனத்துல. So then he tells here one event on Govardhan. One gopi decided she didn't like Krishna, so she left him. ஒரு இடத்துல கோபி வந்து கிருஷ்ணரை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிட்டாங்க கோவர்தன்ல. But then she saw a snake. அப்புறம் ஒரு பாம்பை பார்க்கறாங்க அந்த கோபி. And she got frightened and then she came back and embraced Krishna. பயந்து போய் ஓடி வந்து கிருஷ்ணரை கட்டி பிடிச்சிட்டாங்க. So in this way the snake is used as a prop or an ingredient for increasing rasa. இப்படியாக அங்க பாம்புகள் கூட ஒரு சில ரசங்களை உண்டுபடுத்துறதுக்கு உதவிகரமா இருக்கு. So similarly with other creatures that may look fearful to us like tigers and lions or whatever, they may be there but they give up their fearful natures. இதே போல நிறைய ஆபத்தான மிருகங்களை போல தோன்றும் நாம் சிங்கம் கரடி போன்ற மிருகங்கள் இருக்கலாம் ஆனா அங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த ஆபத்தையும் செய்யறது கிடையாது. But they may be useful also for stimulating the gopis to approach Krishna. அது கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை அணுகுறதுக்கு ஒரு உந்துதலா கூட அமையுது. And thus we see descriptions of Radha, the bees are around and she's afraid that they're going to sting her. அதே போல தான் நான் பார்க்கறோம் ராதாராணியை சுத்தி எப்ப இந்த தேனீக்கெல்லாம் வருதோ அவங்க பயந்து போறாங்க நம்மள என்ன கொட்டிருமோ அப்படினு சொல்லிட்டு. So she takes shelter of Krishna. அப்ப ராதாராணி கிருஷ்ணருடைய தஞ்சத்தை அடையறாங்க. But ultimately the bees in Vrindavan don't sting. ஆனா விருந்தாவனத்திலே தேனீக்கள் எதுவும் கடிக்க போறது கிடையாது. Okay. On Govardhan then there are many jewels. கோவர்தன்ல நிறைய ஆபரணங்களும் இருக்கு. There are sapphires. Sapphires are blue. அங்க இருக்கக்கூடிய மரகத கல்களும் இருக்கு. In other places the stones are all emeralds, that's green. இன்னும் பலவிதமான நவரத்னங்களால் ஆக்கப்பட்ட கல்களும் இருக்காங்க. In some places the stones are all rubies. இன்னும் பவளங்களும் இருக்கு. In other places all the stones are crystal. அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்படிக கல்களும் இருக்கு. So all these different jewels are also useful in the pastimes of Krishna. இப்படி பல ரத்னங்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய சேவையில கிருஷ்ணருடைய ரசத்துக்கு உபயோகப்படுத்தப்படும். Of course the cowherds and Krishna and the gopis could make ornaments out of jewels. அந்த ஆபரணங்களை எடுத்து அவங்க அலங்காரம் பண்ணிக்கலாம், தாங்கள் நகைகளை பண்ணிக்கலாம் அதுல. But we often see that they use flowers and buds and leaves.
ஆனால் கோபியர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எப்பயுமே இலைகளாலையும் பூக்களாலையும் மொட்டுகளாலையும் தான் தங்களை அலங்காரப்படுத்திக்கிறாங்க. But still, the jewels are also useful for them. இருந்தாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நவரத்னங்கள் அவங்களுக்கு அந்த ரசத்துக்கு உதவிகரமாகவும் இருக்கு. So, some places are got all golden stones, and then Balaram sees that, then he thinks, Radha is here. So there he leaves. He doesn't associate with Radha. அங்கே பார்க்குறாரு ஒரு சில இடத்துல வந்து தங்கத்தினால் கற்கள்லாம் இருக்குது, பலராமரை பார்த்துட்டு அதை விட்டு போயிடாரு இது ராதாராணிக்கன்ட்டு. Some places is all crystal, which is white, and Radharani sees that, then she says, oh, Balaram is here, so she leaves. அந்த தங்கத்தை பார்த்த பின்னாடி அவர் நினைக்கிறார், பலராமர் நினைக்கிறார் ராதா இருக்கான்னு நினச்சிட்டு அவர் விட்டு போயிடுறாரு. அதே சமயத்தில் ராதாராணி வந்து ஒரு சில இடத்துல ஸ்படிகத்தை பார்த்துட்டு பலராமர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. So in this way, the different jewels in Govardhan act as a stimulus for certain types of rasa. இப்படியாக அந்த கோவர்தனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு ரசத்தை உண்டுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. And when Krishna sees gold nuggets on Govardhan, they think, oh, Radha is here, so he approaches Govardhan hill. கிருஷ்ணர் கோவர்தனத்தை பார்த்தோன்னே அங்கே ராதாராணி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கோவர்தனத்துக்கு பக்கத்தில் வராரு. So Govardhan in some places covered with sapphires, and when Radha sees the sapphires, then she says Krishna is here, so she comes. நீல நிற கற்களை பார்த்த உடனே ராதாராணி அங்கே கிருஷ்ணர் இருப்பாரோ என்னமோ நடிச்சுட்டு ராதாராணி அங்கே அந்த கற்களை பார்த்து வராங்க. So in this way, again, the jewels act as a stimulus for their rasa. இப்படியாக அந்த கோவர்தனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மணிகளும் கூட ஒரு ரசத்தை உண்டுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. So Vishnu Chakravarti Thakur gives, we can say, a little image here. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் ஒரு நல்ல உபமானத்தை கொடுக்கிறார். So Govardhan is like a necklace, and on the necklace Krishna is the sapphire and the gopis are the gold chain. அவர் சொல்கிறார் இந்த கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது ஒரு நெக்லஸை போல் இருக்குது, அதில் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது நீல மணி போல் இருக்கார், அந்த கோபியர்கள்லாம் அதில் இருக்கிற செயின் போல் இருக்காங்க. So though Govardhan is covered with all sorts of jewels, the real jewel is Krishna, the sapphire. இப்படியாக கோவர்தனம் நிறைய ஆபரணங்களால் கவரப்பட்டிருந்தாலும் அதனுடைய உண்மையான ஆபரணம் அந்த நீலமணியான நீலகிருஷ்ணர் தான். And the gopis are a gold chain. அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே அந்த மணியை இணைக்கக்கூடிய செயின். And they become the best decoration on Govardhan in spite of all the other jewels there. இப்படியாக அங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆபரணங்கள் எடுத்து அவங்க தங்க அலங்காரப்படுத்திக்கிறாங்க. Okay, so he also says in this particular verse that all the pastimes on Govardhan between Radha, Krishna and the gopis, the pastimes are like children. அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லீலைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தைகளை போன்றது கோவர்தனில் நடக்கக்கூடிய லீலைகள். So these children never separate from the parent, that is Govardhan. எப்படி தங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து பெற்றோர்களிடமிருந்து பிரிக்கவே முடியாது, அதுபோல கோவர்தனத்தை லீலைகள் இருந்து பிரிக்க முடியாது. So in this way, Govardhan is always useful for the pastimes of Krishna and the gopis. இப்படியாக கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருக்கும் கோபர்களுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த லீலை அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கு. Of course, we shouldn't think that Govardhan is only useful for Madhurya rasa. கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது வெறும் மாதிரி ரசத்துக்கு மட்டும் உபயோகப்படும் நினைக்கக்கூடாது. We see that the cowherd boys also come with Krishna to Govardhan hill and they herd the cows there and play games, etc. நாம் பார்க்குறோம் இடைச்செருவில் கூட அங்கே வந்து பசுமாடு மேய்க்கிறாங்க, விளையாடுறாங்க கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து. And we also see that the elder cowherds also come to Govardhan. கோபர்களும் பெரிய உயர்ந்த இருக்கக்கூடிய கோபர்கள் அங்கே கோவர்தனத்துக்கு வரதை பார்க்குறோம். So in the Brahma Mohana Leela is described what Krishna was all the calves and all the cowherd boys for 1 year. பிரம்ம விஹோம லீலையில நான் பார்க்குறோம் கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி தானாகவே எல்லாம் உருமாறி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பசுக்களாகவும் கன்றுகளாகவும். So after 1 year, of course, all the cowherds were attracted to their children because they were actually Krishna. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்ச்சிகள்லாம் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயர்கள்லாம் தன்னுடைய குழந்தைகள் மேலே பற்று வைக்கும் போது அப்போ தான் புரியுது, ஏன்னா அங்கே இருக்கவங்க எல்லாரும் அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே கிருஷ்ணர்ட்டு. And all the cows were attracted to the calves, which were Krishna. அங்கே இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய கன்றுகள் மேலே வந்து ஈடுபடைந்தது, ஏன்னா அந்த கன்றுகள் எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். So Bhagavatam describes that after 1 year, the cowherds had come to Govardhan hill and they were grazing all the cows grass on top of Govardhan hill. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்படுது ஒரு வருடத்துக்கு அப்புறம் அந்த கோபர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பசுக்களை கொண்டு வந்து கோவர்தனத்தில் மேய விட்டுருந்தாங்க. And the cowherd boys, Krishna's friends, were at the bhavana of Govardhan with all the calves. அந்த கோப பசங்கள்லாம் சின்ன கீழே வந்து தங்களுடைய பசு கன்றுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. And when the cows saw the calves who were actually Krishna,
They forgot about the cowherds and they ran down the mountain to meet and lick their calves who were actually Krishna. அந்த பசுக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய கன்றுகளை பார்த்த உடனே கோபர்களை மறந்து போயிட்டு ரொம்ப வேகமா ஓடி வருது தங்களுடைய கன்றுக்குட்டிகளை நக்கி கொடுக்கறதுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கன்றுக்குட்டிகள் எல்லாமே கிருஷ்ணர். And the cowherds are very angry at the cows because they disobeyed them. அங்க இருக்க கோபர்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுச்சு, பசுமாடு ஏன் சொல்ற பேச்சு கேட்கலையேன்னு சொல்லிட்டு. But the cows forgot to eat grass because they saw Krishna. அங்க இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகள் தங்களுடைய புல்ல கூட மறந்து போயிடுது, ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணரை பார்த்திருக்கு அந்த கன்றுகள். But when the cowherds got to the base of the mountain and then they saw their sons who were also Krishna, then they forgot their anger. அந்த கோபர்கள்லாம் கீழே வந்து அந்த பசங்களை அடிக்கலான்னு வராங்க, ஆனா பார்த்த உடனே அங்க அந்த தன்னுடைய கோவத்தை விட்டுறாங்க, ஏன்னா அங்க பசங்க எல்லாமே கிருஷ்ணரா தான் இருக்காங்க. And they embraced their sons. அவங்க மகன்களை அவங்க ஆற தழுவிக்கிறாங்க. So this pastime takes place on Govardhan also. So the cowherds were grazing their cows on Govardhan and the cowherd boys were playing on Govardhan also. இப்படியாக கோபர்களும் அந்த கோவர்தனத்துல வந்து நிறைய லீலைகளை பண்ணியிருக்காங்க. Yeah. Yeah. So thus we see in Upadeshamrita that Govardhan gets praised as superior even to the forest of Vrindavan. அதனால உபதேசாமிரதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பல வனங்களை காட்டிலும் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. One of course because Krishna raised up the hill with his hand. ஒரு காரணம் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய திருக்கரங்களால அந்த கோவர்தனை தூக்கி பிடிச்சிருந்தார். And then Govardhan acted as a shelter, an umbrella to save all the people from the floods of Indra. அதே போல கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பாகவும் ஒரு கொடையாகவும் தங்களை பாதுகாத்தது. This helped Krishna fulfill his vow to always protect the people of Vrindavan. இது கிருஷ்ணருடைய ஒரு சத்தியமாகிய நான் விருந்தாவன வாசிகளை எப்பயும் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்ற சத்தியத்தை வந்து உதவிகரமா அது காப்பாற்றுவதற்கு. But Govardhan is also superior to the rest of Vrindavan because many pastimes took place and especially the pastimes with the gopis. அதே போல கோபியர்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது, ஏன்னா கோபியர்களோட சம்பந்தப்பட்ட நிறைய லீலைகள் கோவர்தனத்தில் நடந்தது. Okay. To the east of Govardhan is a pond called Dan Nivartana. தான நிவர்த்தன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவர்தனத்துக்கு கிழக்கு பக்கத்துல ஒரு குண்டம் இருக்கு. This is the place where Krishna would try to get tax from the gopis. கிருஷ்ணர் அந்த இடத்துல நின்னுகிட்டு வரி வசூலிப்பார் கோபியர்கள் கிட்ட இருந்து. So this is very famous pastime. இது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு நிகழ்ச்சி லீலை இது. Which is described in different works by different acharyas. நிறைய ஆச்சாரியர்களால இந்த தான நிவர்த்தன அப்படின்ற லீலையானது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. Okay. And east of that pond is a place where the rasa dance was performed many times. அதே போல அந்த குளத்துக்கு கிழக்கு பக்கத்துல தான் ராசலீலை நிறைய முறை நடைபெற்றது. Bhagavatam describes the first rasa lila. பாகவதம் கூறக்கூடிய முதல் ராசலீலை அங்கதான் நடைபெற்றது. That took place when Krishna was 8 years old. அந்த இடத்துல அந்த ராசலீலை நடக்கும்போது கிருஷ்ணருக்கு 8 வயது. But every night after that until Krishna left Vrindavan at the age of 12 there was raslila. கிருஷ்ணர் 8 வயதில் ராசலீலை ஆரம்பிச்சார். அதுல இருந்து கிருஷ்ணர் 12 வயசு விருந்தாவனத்தை விட்டு போற வரைக்கும் ராசலீலை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு இரவும் நடைபெற்றது. So they performed this dance in many different places. இந்த ராசலீலை நிறைய இடத்துல பண்ணாங்க அந்த இடத்துல. So many places are famous for the rasa dance. அதனால கோவர்தன்ல நிறைய இடங்கள் ராசலீலைக்காக பிரசித்தி பெற்றது. Okay. So the place where near Govardhan where the rasa dance took place is called Chandra Sarovara. ராசலீலை நடந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சந்திர சரோவரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. And at that place Radha and Krishna become absorbed in dancing. அந்த இடத்துல ராதா கிருஷ்ணர் முழுமையாக தாங்களே இந்த நடனத்துல வந்து மூழ்கடிச்சுக்கிறாங்க. To the west of Govardhan is Dan Ghat. தான் காட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேற்கு பகுதியில் கோவர்தனுக்கு மேற்கு பகுதியில். At that place Krishna had many eating pastimes. அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் உணவு அருந்தக்கூடிய லீலைகள் நடைபெற்றது. And of course at that place also Radha and Krishna had many verbal exchanges. அந்த தான் காட்டு அப்படின்ற இடத்துல நிறைய வாக்குவாதம் நிறைய பேச்சுவார்த்தையும் ராதா கிருஷ்ணருக்குள்ளார நடைபெற்றது. For this place also Krishna tried to get tax from the gopis. அந்த இடத்துல கூட கிருஷ்ணர் கோபியர்கள் கிட்ட இருந்து வரி வசூலிக்க முயற்சி பண்ணார். So therefore this place also very attractive to the Krishna and the gopis. அதனால இந்த இடம் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் ரொம்ப ஈர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய இடமா இருந்தது. Okay. So Govardhan is said to be shaped like a peacock. கோவர்தனம் அப்படிங்கிறது ஒரு மயிலுடைய வடிவத்தை கொண்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுது. It's a very long mountain like a peacock with its tail and a head.
பெரிய நீண்ட ஒரு பர்வதமாக இருக்குது. And Manasa Ganga is situated on the neck. அந்த கோவர்தனில் மானசி கங்கா அப்படிங்கிறது கோவர்தனுடைய கழுத்து பகுதியில் இருக்குது. So Radha and Krishna would go to Manasa Ganga, and there they would have boat pastimes. ராதா கிருஷ்ணர் மானசி கங்கா போயிட்டு அங்கே படகுல வந்து தங்களுடைய லீலைகளை பண்ணுறாங்க. Yeah. So Manasa Ganga, like Govardhan, is also glorified in the scriptures. மானசி கங்காவும் கோவர்தனத்தை போல சாஸ்திரங்களில் புகழப்படுது. So in these pastimes, Krishna gets on the boat with the gopis. கிருஷ்ணர் கோபியர்களோட அந்த ஒரு படகுல ஏறிறார் மானசி கங்கால. But then Krishna makes the boat rock back and forth, and the gopis panic. அங்க ஏறிட்டு படகை வந்து நல்லா போட்டு ஆட்டுறாரு. அங்க இருக்க கோபியர்கள்லாம் பயந்து போயிடுறாங்க. And they all take shelter of Krishna. எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட தஞ்சம் அடைகிறாங்க. So there, of course, there are also different pastimes describing this. இது சம்பந்தமா நிறைய லீலைகள் வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. On the bank of Manasa Ganga, there is a Madhavi creeper pavilions, different palaces there. அந்த மானசி கங்காவுடைய கரையில நிறைய மாதவி அப்படின்ற ஒரு கொடியும் இருக்கு, நிறைய பேலசஸ் இருக்கு. So in these places, Krishna has pastimes with Radha and the gopis. கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துல நிறைய கோபியர்களோட லீலைகள் புரிஞ்சிருக்கு. So again, Manasa Ganga is a place of Madhurya Rasa. மானசி கங்கா அப்படிங்கிறது மாதுரி ரசத்துக்கான இடமாகவும் சொல்லப்படுது. And we have Radha Kund and Shama Kund, which are like the eyes of Govardhan at the very tip of the head. அதற்கு மேல் நமக்கு ராதா குண்டம் ஷாம குண்டம் இருக்கு. இது ரெண்டுமே கோவர்தனுடைய கண்கள், இரு கண்களா சொல்லப்படுது. So they are said to be filled with prema. அது பிரேமையினால் நிரப்பப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So Govardhan, of course, is right next to these two kundas. கோவர்தன் இந்த ரெண்டு குண்டத்துக்கு அருகாமையில இருக்காரு. So therefore Radha Kund and Shama Kund and Govardhan are glorified together. அதனால தான் இந்த ராதா குண்டம் ஷாம குண்டம் கோவர்தன் இதெல்லாமே சேர்த்து வந்து புகழப்படுது. So we also know in the Upadeshamrita, Rupa Goswami also glorifies Radha Kund especially as being they say the highest place in the universe. உபதேசாமிரத்தில் ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிக உயர்ந்த ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது ராதா குண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். So Vrindavan is wonderful, Govardhan more wonderful, and then Radha Kund is the highest place of all. விருந்தாவனம் ஆச்சரியமானது, கோவர்தன் இன்னும் ஆச்சரியமானது, அதுல ரொம்ப உயர்ந்தது இந்த ராதா குண்டம். And why? Because it's over flooding with prema. ஏன் அப்படின்னா அது பிரேமையால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கு. So Rupa Goswami says, what intelligent person would be unwilling to serve Radha Kund? எந்த ஒரு புத்திசாலி இந்த ராதா குண்டுக்கு சேவை பண்ணாம இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். So in this way, Radha Kund gets the greatest glorification of all. இப்படியாக ராதா குண்டம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த புகழை பெற்றிருக்கு. Yeah. Okay, so Vishnu Chakravarti says that Radha Kund and Shama Kund are actually the root of Madhurya Rasa. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார், ராதா குண்டம் ஷாம குண்டம் அப்படிங்கிறது மாதுரி ரசத்தினுடைய ஒரு அடி வேரா சொல்றார். They are the root of beauty. அது அவங்க இரண்டும் தான் வந்து அழகுனுடைய அடி வேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Of course, as kundas they give water. குண்டங்களா இருக்கறனால அவைகள் நல்ல தண்ணீரும் கொடுக்கிறது. But this is not normal water. ஆனா இது சாதாரண தண்ணீர் கிடையாது. They actually produce prema. அவைகள் பிரேமை அப்படின்ற ஆபரணங்களை கொடுக்குது. So Vishnu Chakravarti compares the kundas to mines. அந்த குண்டங்களை விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மனத்துக்கு ஒப்பிடுறார். And what do we take out of mines? We dig jewels out of mines. அந்த குண்டங்களை வந்து ஒரு பெரிய சுரங்கத்துக்கு ஒப்பிடுறார். சுரங்கத்துல நம்ம என்ன எடுப்போம்? நிறைய விலை உயர்ந்த பொருட்கள் எடுப்போம். But out of Radha Kund we get the jewels of prema. ஆனா ராதா குண்டம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சுரங்கத்துல இருந்து பிரேமை அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒரு பெரிய பொருளை எடுக்கிறோம். And the two kundas they produce the creeper of pastimes. இந்த குண்டங்கள் வந்து நிறைய கொடிகளை உற்பத்தி பண்ணுது. எப்படிப்பட்ட கொடிகள் அப்படின்னா லீலைகள் அப்படின்ற கொடிகளை. The two kundas are said to be the very sarup or the very form of sweetness and rasa.
இந்த குண்டங்கள் தான் சொரூபமாக கருதப்படுது, ரசத்துக்கான சொரூபமாக கருதப்படுது. இனி ரொம்ப சுவை மிகுந்த ரசத்து இருக்கு. So in other words, Radha Kund and Shyama Kund are the essence of Radha and Krishna's prema. இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ராதா கிருஷ்ணனுடைய பிரேமை சாரமே இந்த ராதா குண்ட் ஷியாம குண்ட் தான் சொல்லலாம். We see in Chaitanya Charitamrita that when Chaitanya Mahaprabhu went to Vrindavan, then he began searching for Radha Kund. நம்ம பார்க்குறோம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு பிருந்தாவனம் போன உடனே அவர் தேடினது ராதா குண்டு தான். When Lord Chaitanya went there, there actually were not many temples there, as we not see today. It was mostly forest. அங்கே போய் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி பார்க்குற மாதிரி நிறைய கோயில்கள்லாம் கிடையாது, வெறும் காடுகளாக தான் இருந்தது. And there were some farmers there, they had their fields. அதே போல் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இருக்க விவசாயிகள்லாம். And the place was wild, there were deer there and other animals. நிறைய மிருகங்கள் அங்கே சுற்றிட்டு இருந்தது. But Lord Chaitanya saw the spiritual place there. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கே ஆன்மீக லோகத்தை தான் பார்க்குறாரு. So he was in ecstasy all the time. அவர் எப்பயுமே ஆனந்தத்தில் திளைச்சிட்டு இருந்தார் அந்த இடத்துல. Of course he is the ecstasy of Radha. அவர் ராதையினுடைய அந்த ஆனந்தத்தில் இருந்தார். But then at a certain point then he thought, where is Radha Kund? And he began searching for Radha Kund. அப்போ ஒரு க்ஷணத்தில் யோசிச்சார், ராதா குண்ட் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தேட ஆரம்பிக்கிறார். And eventually he found a place in a field, and then that place has since been excavated and developed, so it's now very famous. தேடிட்டு இருந்த அவருக்கு அந்த ராதா குண்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு விவசாய நிலத்தில் கண்டுபிடிச்சது. அதுக்கப்புறம் அந்த விவசாய நிலமானது ராதா குண்டம் மாற்றப்பட்டது. But he particularly remembered Radha Kund, this famous place, very dear to Krishna, so he wanted to find that place. அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானது ராதா குண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தேடி கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணார். Okay, so when Krishna looks at Radha Kund, then he can see Radha there. கிருஷ்ணர் ராதா குண்ட பார்த்த உடனே அதில் ராதையே பார்க்குறார். And if Radha looks at Shyama Kund, she can see Krishna there. ராதா ராணி எப்போ ஷாம குண்ட பார்க்குறாங்களோ அங்கே கிருஷ்ணரையே பார்க்குறாங்க. So the wise say that if you look at Radha Kund and Shyama Kund, you can realize Radha and Krishna. அதனால தான் புத்திசாலிகள் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ராதா குண்ட் ஷாம குண்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிருஷ்ணர் ராதா கிருஷ்ணரை உணர முடியும் அப்படின்ட்டு. So often Radha and Krishna suffer from separation. ஒரு சில சமயம் ராதா கிருஷ்ணர் வந்து பிரிவில் வந்து துன்பப்படுறது உண்டு. It is difficult for them to meet because Radha has parents. ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி சந்திக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா ராதா ராணிக்கு பெற்றோர்கள் இருக்காங்க. She also has a husband. ஒரு கணவனும் இருக்கார். So there are all sorts of obstacles. நிறைய தடங்கல்கள் இருக்கு கிருஷ்ணரோட சந்திக்கிறதுல. So when they cannot meet, they take shelter of the kundas. அவங்க சந்திக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இரண்டு பேரும் அந்த குண்டத்தோடைய தஞ்சத்தை எடுத்துக்கிறாங்க. So when Krishna goes to Radha Kund, then he feels fully satisfied. கிருஷ்ணர் ராதா குண்டுக்கு போயிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறார், திருப்தி அடைகிறார். So in other words, he gets relieved of his separation by coming to Radha Kund. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும் அப்படின்னா ராதா குண்டு வரதுனால தன்னுடைய பிரிவாற்றாமை அப்படின்ற அந்த துன்பத்திலிருந்து வெளில வர முடியும். And similarly, Radha in separation when Krishna goes to Shyama Kund, then she no longer feels separation. ராதா ராணியும் அதே போல ஷாம குண்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிவாற்றாமை அப்படின்ற துன்பத்திலிருந்து வெளில வராங்க. So therefore Vishnu Chakravarti says I think that Radha, on seeing Krishna, she became liquid and she turned into Radha Kund. சொல்லப்படுது ராதா ராணி கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அவங்க வந்து உருகி போயிடுறாங்க, அப்படிதான் ராதா குண்டமானது. So in other words, Radha's prema turned into Radha Kunda. இன்னொரு வகையில் சொல்லணும் அப்படின்னா ராதையினுடைய பிரேமை தான் ராதா குண்டமாக மாறி இருக்கு. Krishna on seeing Radha turned into liquid and became Shyamakunda. கிருஷ்ணர் ராதையை பார்த்த உடனே அவரும் உருகி போயிடுறார், அதுதான் ஷியாமகுண்டமாக மாறினது. And therefore Shyamakunda is full of Krishna's prema for Radha. அதனால தான் ஷியாமகுண்டம் அப்படிங்கிறது ராதா ராணி மேலே கிருஷ்ணர் காட்டக்கூடிய பிரேமையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு. So in this way the two kundas are non-different from Radha and Krishna and their prema for each other. அதனால தான் இந்த ராதா குண்ட் ஷியாமகுண்டம் அப்படிங்கிறது ராதா கிருஷ்ணர்கிட்ட வேறுபட்டது கிடையாது, அவர்களுடைய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேலே காட்டக்கூடிய பிரேமையிலிருந்து வேறுபட்டது கிடையாது. So out of great compassion to the people of the material world, Radha and Krishna became these two kundas. இந்த ஜட உலகவாதிகள் மேல் இருக்கக்கூடிய கருணையினால ராதா கிருஷ்ணர் இந்த குண்டங்களா மாறி இருக்காங்க. And by coming to these kundas they can experience Radha and Krishna and their love. இந்த குண்டத்துக்கு வரதுனால நாம் ராதா கிருஷ்ணரையும் அவர்களுடைய அன்பையும் நாம் அவங்களுடைய பிரேமையை உணர முடியும். So thus the devotees will bathe in Radha Kund and Shyama Kund so they can experience the sweetness of Radha's and Krishna's prema.
இதனால தான் மக்கள் வந்து ராதாகுண்ட் ஷாமகுண்டில் வந்து தங்களே வந்து குளிச்சுக்கிறாங்க அந்த ராதாகிருஷ்ணனுடைய பிரேமையை உணர்வதற்கு. So by bathing in Radha Kund, one is bathing in Radha's prema for Krishna. ராதாகுண்டில் குளிக்கிறதுனால ராதை கிருஷ்ணர் மேலே வச்சிருக்கக்கூடிய அன்புல வந்து அவங்க திளைக்கிறாங்க. Okay. So these two kundas are the prema of Radha and Krishna. இந்த ரெண்டு குண்டங்களும் ராதா கிருஷ்ணனுடைய பிரேமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. So therefore the devotee should immediately bathe in these two kundas. அதனால பக்தர்கள் உடனே அந்த குண்டத்துல போய் ஸ்நானம் செய்யணும். And if they bathe in the kundas, they get prema. அப்படி ஸ்நானம் செய்யும்போது அவங்களுக்கு பிரேமை கிடைக்குது. So for this reason the two kundas have become very, very famous. இப்படியாக இந்த இரண்டு குண்டங்களும் வந்து மிக பிரசித்தமானது. We see that at Lord Chaitanya, after Lord Chaitanya, they kind of built up the area around the kundas. So when Janama came there, Nityananda's wife, after Nityananda's disappearance, she actually walked to Vrindavan. ஜானவ மாதாஜி நித்யானந்தபுரம் போன பின்னாடி விருந்தாவனுக்கு வராங்க. வந்துட்டு அப்போ ராதா குண்டமானது ஒழுங்கு கட்டப்பட்டிருக்கு. அப்போ அவங்க அந்த இடத்துல நடந்து போகிறாங்க. And she came to Radha Kund and she also bathed there. அங்கே வந்து ஜானவி மாதாஜி வந்து அந்த ராதா குண்டில் வந்து ஸ்நானம் செய்கிறாங்க. So even at that time, just after Lord Chaitanya's time, Radha and Shyamkunda were very famous. சைத்தன்ய மகாபிரபு சமயத்தில் கூட இந்த ராதா குண்ட் ஷியாமகுண்டம் அப்படிங்கிறது மிக பிரசித்தி பெற்றதாக இருந்தது. Okay. So to the north of the Kunda is a place called Lalita Pramoda. This is Lalita's bower. லலிதா பிரமோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வடக்கு திசையில் ராதாகுண்டோட வடக்கு திசையில் இருக்கு. அங்கே தான் லலிதா சகி இருப்பாங்க. Shaped like a lotus. அவங்க அங்கே வந்து ஒரு தாமரையோட வடிவில் இருக்காங்க. And a nice house made out of jewels. அவர்களுக்கு ஒரு வீடும் இருக்கு. அந்த வீடுகள் நிறைய ஆபரணங்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு. And to the northeast is Vishaka's bower made of flowers. வடகிழக்கு திசையில் விஷாகானுடைய இடம் இருக்கு. அது முழுக்க பூக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வீடு. To the east of Radhakund is Chitra's colorful bower. சித்ரையனுடைய வீடு இருக்கு ராதாகுண்டோடைய கிழக்கு திசையில். The word Chitra of course means colorful. சித்ரா அப்படினாவே வண்ணமயமானது. So she decorates her bower with different colored leaves and flowers. அந்த சித்ரா தன்னுடைய குடிலை நல்ல அழகான பூக்களாலையும் இலைகளாலையும் அலங்காரம் பண்ணிக்கிறார். To the southeast is the bower of Indulekha. இந்திரலேகாவுடைய இடமானது தென்கிழக்கு திசையில் இருக்கு. Indu of course means the moon. இந்திர அப்படினாவே நமக்கு தெரியும் அது வந்து சந்திரனை குறிக்கக்கூடியது. So this bower is like moonlight, very white in color. அவங்களுடைய இடம் வந்து இந்துலேக்கா அது வந்து ஒரு சந்திரனை போல பிரகாசமாக இருக்கு. To the south of Radhakund is Champakalata's bower. சம்பகலதாவுடைய இடமானது ராதாகுண்டோடைய தெற்கு திசையில் இருக்கு. Of course, Champaka refers to the Champaka flower, which is yellow. சம்பகா அப்படிங்கிறது சம்பக மலரை குறிக்குது. அது மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். So if Radha is there with Krishna, when Jatala comes, she cannot see Radha because it's all gold. அங்கே சம்பகலதா இடத்துக்கு வரும் பொழுது ராதா கிருஷ்ணனோட இருக்கும்போது ஜட்டிலாவால் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அது முழுக்க மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கிறதுனால. So Jatila is always suspicious of Radha. ஜட்டிலா எப்பயுமே ராதை மேலே ஒரு கண்ணை வச்சுட்டே இருப்பாங்க. But when she comes there looking for Radha, she can't find her. அங்கே வந்து பார்க்கும்போது ராதையை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா ரெண்டுமே மஞ்சளாக இருக்கிறதுனால. She can only see Krishna. கிருஷ்ணனை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். To the southwest is a bower called Neelakunja made of sapphires. தென்மேற்கு பகுதியில் வந்து நீலகுஞ்சம் அப்படின்ற இடம் இருக்கு. அது நீல கற்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. This bower belongs to Rangadevi. இது ரங்கதேவிக்கு சொந்தமான இடம். So when Radha and Krishna are there, no one can see Krishna. அங்க ராதா கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை யாரும் அங்க பார்க்க முடியாது. So Jatala comes there looking for Krishna to try to scold him. She can't see him. அங்க ஜட்டிலா வந்து கிருஷ்ணரை எப்படியாவது பிடிச்சலான்னு வந்து பார்க்கறான். கிருஷ்ணரை கண்டுபிடிக்க முடியல. But Krishna is sitting there with Radha. ஆனா கிருஷ்ணர் ராதையோட தான் இருந்துட்டு இருக்காரு. So a good place for them to hide again. ரங்க ரெண்டு பேரும் மறைச்சிக்கிறதுக்கு நல்ல இடமாவும் இருக்காது. To the west is a pink bower of Tungavidya.
மேற்கு திசையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா துங்க வித்யாவினுடைய பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்குது. And to the northwest is a bower of Sudevi made of emeralds. சுதேவினுடைய இடம் அப்படிங்கிறது வடகிழக்கில் இருக்குது. Yeah. வடமேற்கில் Okay. Okay. And then there's another bower on the water of Radhakund. This is the bower of Ananga Manjari. அனங்க மஞ்சனுடைய ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே ராதாகுண்டில். And this is of course made out of jewels and made out of anuraga, which is a type of prema. இது அனுராகம் அப்படின்ற ஒரு வகையான பிரேமையினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. Yeah. So we know that of course Ananga Manjari is the favorite manjari of Radha. அனங்க மஞ்சரி ராதையினுடைய ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ரொம்ப விருப்பமான மஞ்சரியும் கூட. So in this way we see Radhakund is surrounded on all directions, 8 directions, by different bowers for the 8 sakis and also different colors. அதனால ராதாகுண்டை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா 8 சக்கிகளோட மிக முக்கியமான தங்க வாசஸ்தலம் இருக்கு. At the beginning of this book, Vishnu Chakravarti mentioned he's following after Rupa Goswami and Krishnadas Kaviraj particularly. இந்த புஸ்தகத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே சொல்றார் ரூப கோஸ்வாமியும் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமியினுடைய விளக்கத்தை தான் எடுத்து நான் இங்கே சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்றார். So Krishnadas Kaviraj wrote one work called Govinda Lilamrita. கோவிந்த லீலாமிருதா அப்படிங்கிறத ஒரு கிரந்தத்தை கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி எழுதியிருக்கார். So this is concerning the pastimes of Radha and Krishna throughout the day. இதெல்லாமே ராதா கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தம் அது. But there he also describes Radhakund with all the bowers of the 8 sakis around. அந்த கிரந்தத்தில் ராதா இந்த கோபி அஷ்ட சகிகளுடைய இந்த வாசஸ்தலத்தை வெவ்வேறு நிறங்கள் இருக்கிறதையும் அவர் விளக்குறார். So quite similar, we find the gopis in the same directions with the same colors in general. அதனால தான் அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே அந்தந்த நிறத்தில் இருக்கிறது நான் பார்க்க முடியுது. Okay. And then Vishnu Chakravarti in Bhavanamrita, another of his works, all about the past, similar to Govinda Lilamrita, Krishna Bhavanamrita, Vishnu Chakravarti also describes all the bowers around Radhakund. எப்படி கோவிந்த லீலாமிருத்தில் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்கிறாரோ அதே போல் விஸ்வநாதருடைய இன்னொரு கிரந்தமாக கிருஷ்ண பாவனாமிருதா அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் இதே போல் இந்த கோபியர்களை பற்றி அவங்களுடைய வாசஸ்தலத்தை பற்றி பேசுகிறார். Generally same directions with the same sakis. ஒவ்வொரு ஸ்தலத்தில் ஒவ்வொரு சக்கிகள் அவங்க வாசஸ்தலத்தில் அந்தந்த நிறத்தில் இருக்காங்க. He also mentions they're ruled by different devatas. அந்தந்த ஒவ்வொரு திசையும் வந்து ஒவ்வொரு தேவதைகளுடைய ஆட்சிகள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. These are the devatas which are known to rule the different directions. ஆனா இந்த தேவதைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு திசைக்கு வந்து அதிபதிகளா இருக்காங்க. For instance, Yama rules the south, Shiva rules northeast. யமன் வந்து தெற்கு ஆட்சி செய்கிறார், சிவன் வந்து வடகிழக்கு ஆட்சி செய்கிறார். So in this way, Vishnu Chakravarti actually is following after Krishnadas Kaviraj. இப்படியாக விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி தான் பின்பற்றுறார். So in this way, around the kunda we have these various bowers. இப்படியாக இந்த குண்டத்தை சுற்றி அவர்களுடைய வாசஸ்தலங்கள் இருக்கு. Of course, if you go there today, you won't see anything there. You'll see the kunda, nothing else. இன்னைக்கு போனீங்கன்னா நீங்க குண்டத்தை தவிர வேற எதையும் பார்க்க முடியாது அங்க. So you have to get the spiritual eyes, and then you'll be able to see all of this. உங்களுக்கு ஆன்மீக கண்கள் இருந்தா இது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும். Okay. So after this, Vishnu Chakravarti describes Kamyavan. இதற்கப்புறம் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் காமியவனத்தை பற்றி பேசுறாரு. It's actually one of the 12 forests. இது 12 வனங்கள்ல ஒன்று. So Kamya of course means fulfilling your desires. காமியா அப்படின்னா உங்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய இடம் அப்படின்னு அர்த்தம். So at this place Radha and Krishna would play games of hide and seek. இந்த இடத்துல ராதா கிருஷ்ணர் வந்து கண்ணாமூச்சி விளையாடுவாங்க. And the Sakis would speak about such pastimes, and then Radha Krishna would freeze. They would become like pictures, painted pictures. சக்கிகள் வந்து இந்த மாதிரி லீலைகளை பற்றி பேசும் பொழுது ராதா கிருஷ்ணர் ரெண்டு பேருமே அப்படியே உறைந்து நின்று போயிடுவாங்க. So in Kamyavan there is a temple of Suryadev, sun god. காமியவனத்தில் தான் சூரிய பகவானுடைய கோயிலும் இருக்கு. And Radharani would often go to that temple to worship Suryadev. சூரிய தேவனை வழிபடுறதுக்கு ராதாராணி அங்கே தொடர்ந்து வருவது உண்டு. This of course was just a pretext to get out of the house and go to meet Krishna. அது வெறும் கிருஷ்ணரை பார்க்கிறதுக்கு வரதுக்கான ஒரு 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 ஏமாற்று வழிதான். She would tell Jatila I'm going out to do Surya Puja worship, so then Jatila would be satisfied. ராதை வந்து ஜட்டிலா கிட்ட சொல்லிட்டு வராங்க நான் போய் சூரிய பகவானை வழிபடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க, கிருஷ்ணரை பார்க்க தான் வராங்க. Yeah, but then Krishna impersonated the sun god in the temple.
கிருஷ்ணர் தான் அங்கே பூஜாரியாக இருக்கார், அவர் தான் பார்க்க வராங்க. So this way Radha and Krishna would meet. இந்த வகையில் ராதா கிருஷ்ணன் 2 பேர் அங்கே சந்திக்கிறாங்க. Yeah. Okay, so there are 12 forests and they all are full of wonderful places, wonderful kundas, etc. And these are places where Radha, Krishna and the gopis would have their pastimes. இப்படியாக அந்த விருந்தாவனத்தில் 12 காடுகள் இருக்கு, நிறைய குண்டங்கள் இருக்கு. இது எல்லா இடத்துலையும் ராதா கிருஷ்ணர் லீலைகள் பண்ணுறாங்க. And they're so attractive that even Lakshmi begins to cry in joy. இது இவ்வளவு ஈர்ப்புடையது அப்படின்னா லக்ஷ்மி தேவியும் அழக ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அழகை பார்த்துட்டு. We see in Chaitanya Charitamrita there Lord Chaitanya describes how even Lakshmi desires to join the Ras Leela. சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார் எப்படி லக்ஷ்மி தேவி கூட ராசலீல ஈடுபடுறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு. So though she's the consort of Narayan or Vishnu, at the same time when she sees Vrindavan and the pastimes there, then she finds that Krishna is even more attractive. ராதா லக்ஷ்மி தேவி நாராயணனுடைய சரிபாதியாக இருந்தாலுமே கூட கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் இன்னும் ஈர்ப்புடையவராக இருக்காரு அப்படின்ற லக்ஷ்மி நினைக்கிறாங்க. So there are 12 major forests, but there are many upavans, 24 secondary smaller forests also. 12 முக்கியமான காடுகள் இருக்கு, அதற்கு பிறகு 24 சின்ன சின்ன காடுகளும் இருக்கு. And of course there are many pastimes take place there also. அங்கேயும் நிறைய லீலைகள் நடந்திருக்கு. Vishnu Chakravarti describes one forest called the Kokila Kanana, which means the grove of the cuckoo. அங்க கோகில கானன அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு காடு இருக்கு. So there Krishna would imitate the cuckoo sound and send messages to the gopis. அங்க ஒரு குயிலை போல கிருஷ்ணர் சப்தம் போடுவார், அந்த சப்தத்தினால கோபியர்களுக்கு ஒரு சில தகவல் அனுப்புறார். So in this way, just Vishnu Chakravarti ends this book simply by summarizing everything. இப்படியாக விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எல்லா பேசின விஷயத்தை எல்லாத்தையும் மறுபடியும் ஒரு விதமா முடிக்கிறார். So the pastimes, the forms and the places of Radha and Krishna are sources of incomparable bliss. இந்த மாதிரி ராதா கிருஷ்ணருடைய இந்த லீலைகள் எல்லாமே அளவு கடந்த ஆனந்தத்திற்கு எல்லையாக சொல்லப்படுது. So they perform their pastimes within this Vrindavan area. இவங்க எல்லாரும் அந்த விருந்தாவனத்துல தான் அந்த லீலைகள்லாம் பண்றாங்க. So this becomes the most glorious place for pastimes, their forms and their places like kundas etc. அதனால தான் இந்த விருந்தாவனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற இடமா மாறுது அவங்களுடைய ரூபத்திற்கும் அவங்களுடைய லீலைகளுக்கும். It is in the spiritual world, but by its mercy it also appears within the material world. இந்த விருந்தாவனம் அப்படிங்கிறது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்க வேண்டியது அவருடைய கருணையினால இந்த ஜட உலகத்திலும் இந்த விருந்தாவனம் தோன்றுது. But in order to see it in the material world, we're going to have spiritual eyes. ஆனா இந்த உலகத்தில் நீங்க விருந்தாவனத்தை பார்க்கணும் அப்படினா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஆன்மீக கண்கள் தேவைப்படுது. To get those eyes, that we have to perform bhakti. அந்த கண்களை பெறணும்னா நீங்க பக்தியை பெற்றாகணும். And to help us, then if we have some understanding of what the spiritual place looks like, then we can also get some advancement in our vision by that. ஆனா இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுனால அந்த ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அத மேல ஆசை வளர்த்துக்கலாம், ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்க முடியும். So by writing such works as this work, then and if we study these works, then we can get some idea of what the place really looks like when we see Vrindavan. அதனால இந்த மாதிரி கிரந்தங்களை படிக்கும்போது விருந்தாவனம் எப்படி இருக்கும், நாம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனா நம்ம விருந்தாவனத்தை எப்படி பார்க்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு சில ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். And this helps us advance in our devotional service. இது நம்முடைய பக்தி சேவையில முன்னேறுவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும். Okay, well, that's it. Thank you. Hare Krishna. முடிச்சிடுறேன். இப்போ Maharaj's questions. If a transcendental personality exhibits extraordinary qualities in material world, will it be extraordinary for the conditioned souls only or unordinary for the transcendental personality? Will it be? If a transcendental personality is like Srila Prabhupada or any acharyas, when they perform their extraordinary qualities, it looks extraordinary for conditioned souls. But whether it looks ordinary for the transcendental personalities who are exhibiting that qualities, or it looks normal for them, it looks ordinary for them. Well, you can translate?
மிக உன்னதமான பக்தர்கள் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது உன்னதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. அப்படி வெளிப்படுத்தும் போது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டும்தான் அது உன்னதமான குணங்களாக தோன்றுதா, இல்லை உன்னதமான நபர்களுக்கும் அந்த உன்னதமான குணங்கள் உன்னதமாக தோன்றுதா? So Vishnu Chakravarti has mentioned in this work that the people of Vrindavan view themselves as ordinary people. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இந்த கிரந்தத்தை சொல்லியிருக்கார், விருந்தாவனத்து வாசிகள் தங்களை ஒரு சாதாரண மனிதர்களாக தான் நினைக்கிறாங்க. And even they view Radha and Krishna as ordinary people. அவங்க ராதா கிருஷ்ணரே சாதாரண மனிதர்களாக தான் நினைக்கிறாங்க. So of course that is not ordinary in the sense that the material doesn't mean material. அதனால அவங்க ஜடம் அப்படின்னு ஜடவாதிகள் சொல்ல முடியாது. But at the same time it doesn't mean that they see them in some very they see Radha and Krishna in some very extraordinary way, because if they do then they'll think, oh, they're God. அவங்க ராதா கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு உயர்ந்த கடவுளா பார்க்கறது கிடையாது. பார்த்தாங்கன்னா அவங்க வேற ஒரு கடவுளா அங்கே நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. So similarly, the devotees of Radha and Krishna in the spiritual world are not saying, well, I'm an extraordinary person with a spiritual body and I got all sorts of powers. They don't think like that. அதே போல ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த பக்தர்கள் எனக்கு ஆன்மீக உடல் இருக்கு, நான் உயர்ந்தவன் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறது கிடையாது. They have the highest prema, but they think, oh, we're just ordinary people. அவங்க கிட்ட உயர்ந்த பிரேமை இருந்தாலும் நான் சாதாரண மனிதன் தான் அப்படி நினைக்கிறாங்க. And of course, as I mentioned also, that the people, they show the most humility. அதே போல் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, அங்கே இருக்கக்கூடிய விருந்தாவன வாசிகள் தான் இருக்கலே மிக உயர்ந்த அந்த பணிவை வெளிக்காட்டுறாங்க. So the more exalted the prema, then the more they think they're ordinary. எந்த அளவுக்கு பிரேமை உயர்ந்திருக்கோ அந்த அளவுக்கு தங்களை தாங்களே சாதாரணமாக நினச்சிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு பணிவினால. So in that sense, they don't glorify or think of their own qualities as something glorious. அதனால உன்னதவாதிகள் தங்களுடைய குணங்களை பெரிதாக உன்னதமாக நினைக்கிறது கிடையாது. If a jiva joins Radharani's group in spiritual world, would be the new entrance of that jiva be considered as a spy by Chandravali group? Huh? Really? If a jiva joins Radharani's group in spiritual world, would that be? Yeah. So, as I mentioned, those two groups are competitors. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு குழுக்களை வந்து ஒன்று போட்டி போட்டே இருக்கும். So, if one is in Radha's group, those in Chandravali's group are naturally going to be very suspicious. நீங்க ராதாராணியோட குழுவில் இளைஞ்சிங்க அப்படின்னா சந்திராவளி குழு எப்பயும் உங்களை கண்காணிச்சிட்டே இருப்பாங்க. Now, we have other groups as well. இன்னும் மற்ற குழுக்களும் இருக்காங்க. Some are supporting Radha's group. அதுல அந்த ஒரு சில குழுக்கள் வந்து ராதாராணி குழுக்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. But then there are others who are supporting Chandravali's group. வேற ஒரு சில குழுக்கள் வந்து சந்திராவளியோட குழுக்களையும் சப்போர்ட் பண்றவங்க இருக்காங்க. So not only Chandravali's group, but those who support her will also look at Radha's group as with suspicion. வெறும் சந்திராவளி குரூப் மட்டும் கிடையாது, மற்ற குரூப்ல நீங்க உங்களை வந்து சந்தேகமா பார்ப்பாங்க ராதாராணி குரூப்ல சேர்ந்த போது. In the sense that they will think that Radha's gopis are trying to cheat Chandravali's gopis so that Krishna will see Radharani instead of Chandravali, in that sense. அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இந்த புதுசா வந்தவர் வந்து ராதாராணி குரூப்ல இருக்கவர் வந்து சந்திராவளியில் இருக்கவங்களை வந்து ஏமாற்றிட்டு கிருஷ்ணரை கொண்டு போய் ராதாராணிக்குள்ள சேர்க்க முயற்சி பண்றாங்கன்ட்டு அவங்க நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. As you mentioned, worshipping demigod is mixed devotion, but why here gopis worshipping Shiva and Sun? Oh, yeah. Yeah, so we see, of course, the young gopis worshipping Katyayani. She's a form of Durga Devi. நம்ம கோபியர்கள் காத்யாயினியும் வழிபடுறத பார்க்குறோம். காத்யாயினி அப்படிங்கிற ஒரு துர்கையினுடைய ஒரு அம்சம். We see that Rukmini went to the Durga temple to worship. நம்ம ருக்மிணியை பார்க்குறோம். ருக்மிணி நேரடியாகவே துர்கை கோயிலுக்கு போயிட்டாங்க. We see Radharani going to the Surya temple. ராதாராணி சூரியனுடைய கோயிலுக்கு போறாங்க. So often in the pastimes we'll find worship of devatas. இங்க தேவதைகள் வழிபாடு அப்படிங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த லீலையில? But this again is part of the pastimes only. இவைகள்லாம் வெறும் லீலைக்காக செய்யப்பட்டது. Obviously all the devatas they're worshiping are also servants of Krishna. உண்மையில எல்லா தேவதைகளும் வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவகர்கள் தான். And they cannot act independently. அவர்கள் சுதந்திரமாலாம் செயல்பட முடியாது. And whatever they're praying for, it's always prayers for serving Krishna. அந்த தேவதைகள் எதுக்காக வழிபடுறாங்க? நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண வழிபடுறாங்க. So the young gopis, they went to the were approaching Katyayani to pray, may we have Krishna as our husband. அவங்க கோபியர்கள்லாம் காத்யாயனி கிட்ட ஏன் போறாங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய கணவனா வரணும்ன்றதுக்காக போறாங்க. So that cannot be fulfilled by any material deity.
இது எந்த ஜட தேவதையாலும் பூர்த்தி செய்ய முடியாது. So the deities in the spiritual world also not material, they're spiritual and they're all servants fulfilling Krishna's spiritual desires. அதனால விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விக்கிரகம் வந்து ஜடமா இருக்க முடியாது. அவைகள் எல்லாமே ஆன்மீகத்தினுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக இருக்கக்கூடியவர்கள். So we can regard them all as assistants for let's say increasing the rasa of Radha and Krishna. அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் எல்லாமே ராதா கிருஷ்ணனுடைய அந்த ரசத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காக இருக்காங்க நான் புரிஞ்சுக்கணும். When Mathura Krishna left Vrindavana, how Vrindavana Krishna doing pastime with gopis, Yashoda, Sakhis? How? When Mathura Krishna left Vrindavana, how Vrindavana Krishna doing pastimes with gopis, Yashoda? And when Krishna left to Mathura, yeah, the Vrindavana Krishna stayed in Vrindavana himself. Oh, okay. Yeah. So விருந்தாவனத்துடைய கிருஷ்ணர் வந்து மதுராவுக்கு போயிட்டார். மதுரா கிருஷ்ணரா பிரிஞ்சு மதுராவுக்கு போயிட்டார். விருந்தாவன கிருஷ்ணர் விருந்தாவனில் தங்கிட்டார். ஆனால் வெளியில் தென்படுறது கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அப்படி விருந்தாவன கிருஷ்ணர் எப்படி கோபியர்களோட இல்லை கோபர்களோட யசோதையனுடைய தன்னுடைய லீலைகளை தொடர்ந்தார். So when Krishna was 12 years old, he left Vrindavan and went to Mathura. கிருஷ்ணருக்கு 12 வயது இருக்கும்போது விருந்தாவனத்தை விட்டுட்டு மதுராவுக்கு போய் சேர்றார். And then all of the people, including the gopis and Nanda and Yasoda, felt great separation from Krishna. அப்படி போகும்பொழுது கிருஷ்ணரிடமிருந்து பெரிய பிரிவாற்றாமை உணர்ந்தாங்க அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனவாசிகள். Krishna promised, I will come back very soon. கிருஷ்ணர் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போனா நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு. Based on that promise, everybody waited. அந்த சத்தியத்தை நம்பி எல்லாரும் காத்துட்டு இருந்தாங்க. And they waited and waited. காத்துட்டே இருக்காங்க. Krishna sent Nanda back and said, I'm coming back soon. கிருஷ்ண நந்த மகாராஜ் அனுப்பி வச்சிட்டார், நான் திரும்பி வரேன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு. He didn't come back so soon. திரும்பி வரவே இல்லை, ரொம்ப சீக்கிரமாலாம் திரும்பி வரல. Then Krishna sent Uddhava with a message, I'll come back. கிருஷ்ணர் மறுபடியும் உத்தவன் அனுப்பி வைக்கிறார், சீக்கிரம் அவனை சொல்லிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறார். And each time they waited and their sense of separation kept increasing and increasing. ஒவ்வொரு முறை இப்படி காக்க வச்சு அந்த காத்ததனால அவங்களுடைய அன்பு தான் அதிகமாக இருக்கு, பிரிவாற்றவில்லை. Even some years later they had to go to Kshetra to meet Krishna. கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் குருக்ஷேத்திரத்துக்கு போறாங்க கிருஷ்ணரை சந்திக்கிறதுக்கு. So it looks like Krishna never fulfilled his promise to come back. இங்க பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணர் அவருடைய சத்தியத்தை பூர்த்தி பண்ணத மாதிரியே தெரியலையே, திரும்பி வரேன்னு சொன்ன சத்தியத்தை. Of course, not in the Bhagavatam, but in Padma Purana, it says that Krishna did go back, but that was after he killed Dantavakra, which was many years later. இது பாகவத்தில் கிடையாது, பத்மபுராணத்தில் சொல்லப்படுது. தண்டவக்ரன் அப்படின்ற அசுரனை கொண்ட பிறகு கிருஷ்ணர் திரும்பி விருந்தாவனத்துக்கு வரார் அப்படின்ட்டு. But Krishna promised, I'll come back soon. So many years is not soon. தண்டவக்ரனை கொண்டது அப்படிங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம். கிருஷ்ணர் சொன்னார் நான் சீக்கிரம் வந்தேன்னு சொல்லிட்டு. So therefore Krishna did not keep his promise. அதனால கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சத்தியத்தை நிறைவேற்றவே கிடையாது. But how is that possible? எப்படி சாத்தியம்? Because one of the qualities of the Supreme Lord is that he keeps his promise. பகவானுடைய ஒரு மிக முக்கியமான குணமே தன்னுடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றுவார் அப்படின்றது தான். And the people of Vrindavan and the gopis are the highest devotees, so how could he ever break a promise? அப்படி இருக்கும்போது விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் தான் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள். அவர்கிட்ட எப்படி தன்னுடைய சத்தியத்தை அவர் வந்து விட்டு கொடுக்க முடியும்? So we cannot say that, well, their separation was illusory. Actually Krishna didn't go. அதனால் நம்ம சொல்ல முடியாது அது உண்மையில் பொய்யான ஒரு பிரிவாற்றம் தான், கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து போகலன்னா சொல்ல முடியாது. But at the same time, why didn't Krishna go back? இருந்தாலும் நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் கிருஷ்ணர் திரும்பி வரல? So Vishnu Chakravarti explains, gives a solution to that by saying that actually Krishna went back after a few months. இதுக்கு விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி சொல்றார் கிருஷ்ணர் திரும்பி வந்தார், ஒரு சில மாதத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்வு சொல்றார். In fact, he went back before Uddhava came. உத்தவர் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்தாராம் கிருஷ்ணர் திரும்பி விருந்தாவனத்துக்கு. So when Uddhava came, he actually saw two different sets of Krishna. அங்க உத்தவர் வரும்போது ரெண்டு வித்தியாசமான கிருஷ்ணரை பார்க்கறாரு. With two different sets of Brajavasis. ரெண்டு வித்தியாசமான பிரஜவாசிகளோட. So in one set he sees everybody enjoy and the cows are mooing and they're milking the cows and they're doing all their activities with Krishna there. ஒரு குழு எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார், அங்கே பசுமாடுகள் இருக்காங்க, கோபர்கள் இருக்காங்க, பசுகள் இருந்து அவங்க பால் கறக்கறாங்க, சந்தோஷமா இருக்காங்க. But he also sees when he goes to see Nanda and Yasoda and the gopis that everybody's lamenting. அவங்க ஆனா அதே உத்தவர் வந்து நந்த மகாராஜ் யசோதையை பார்க்கும்போது எல்லாரும் புலம்பிட்டு இருக்காங்க. So therefore he explains that actually Krishna kept his promise and he came back in one form.
உண்மையில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சத்தியத்தை நிறைவேற்றினார், அங்கே திரும்பி வந்தார் ஒரு உருவத்தில். And in that form when he came back, all the people are satisfied. அந்த உருவத்தில் திரும்பி வரும்போது அங்கே இருக்கவங்க எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. But in another form, he didn't come back, and then all the people are in separation from Krishna. இன்னொரு ரூபத்தில் அவர் திரும்பி வரவே இல்லாதனால அங்கே இருக்கவங்க எல்லாரும் துன்பத்தில் இருந்தாங்க. So there are two simultaneous pastimes in Vrindavan at once. அதனால் விருந்தாவனத்தில் ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு விதமான லீலைகள் நடந்துட்டு இருந்தது. One where everyone's in separation from Krishna, that went on for many years. ஒன்று கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு இருந்தாங்க, அது ரொம்ப வருஷம் நடந்துட்டு இருந்தது, அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். And another set of Brajavasis with Krishna when he came back after a month or so. ஆனால் இன்னொரு பகுதியில் பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு கிருஷ்ணர் அங்கே வந்திருக்கார், எல்லாரும் அவங்களோட சந்தோஷமா இருக்கு, கிருஷ்ணோட சந்தோஷமா இருக்காங்க. So in this way, Krishna left, but he also came back soon. இதனால கிருஷ்ணர் போனார், திரும்பி வந்திருக்கார். But at the same time, he separated for a long period of time, and therefore there was intense separation. அதே சமயத்தில் இன்னொரு ரூபத்தில் அவர் திரும்பி வரவே இல்லை, ரொம்ப காலம் வரவே இல்லை, இதனால அவங்களுக்கு அந்த பிரிவாற்றாமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆழமாக இருந்தது. How to attain a possession of cows, animals, crippers in Goloka Vrindavan? How to attain that position? Oh. Well, generally we don't want to attain that position. உண்மையில் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி எப்படி வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் ஒரு கன்றாகவோ இல்லை அங்கே செடியாகவோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய கொடிகளாகவோ எப்படி மாறுறது அப்படின்னு கேள்வி மகாராஜ் சொல்றார். நம்மளுக்கு அந்த நிலைமை வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம். In fact, the devotees don't even want to attain Shanta Rasa. பக்தர்களுக்கு சாந்த ரசமே வேணாம்னு தான் நினைக்கிறாங்க. They would aspire for Dasya, Sakya, Vatsalya or Madhurya. பக்தர்களுக்கு தாசியத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ரசங்கள் தான் விருப்பப்படுறாங்க. So definitely Shanta Rasa is there, but even the Shanta Rasa is fully developed in certain persons like great sages, etc. சாந்தரசம் இருக்கு, அந்த சாந்தரசம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த ஒரு சில ரிஷிகளுக்குள்ளார அது ஏற்படுறதை பார்க்கிறோம். So in Bhagavatam is described that when Krishna came into Kamsa's arena, there were some people there that saw Krishna as Brahman. அங்கே கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவன மதுராவுக்கு வரும்போது கம்சனுடைய இடத்துக்கு அங்கே இருக்க ஒரு சிலரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பிரம்மனா பார்க்குறாங்க. So the acharyas explain that this is some sages who are in Shantarasa. அப்போ ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க இவர்கள்லாம் வந்து உண்மையில் ரிஷிகள், சாந்தரசத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் சொல்கிறாரு. So they exist in the spiritual world, but generally the devotees don't aspire for that rasa because it is rather neutral. அந்த ரசங்கள்லாம் இருக்குது ஆன்மீக உலகத்தில், ஆனால் ஒரு பக்தன் அந்த ரசத்தை எதிர்பார்க்கறது கிடையாது, ஏன்னா அது வந்து எந்த விதமான பரிமாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது. So the animals etc will be even lower than that. இன்னும் மிருகங்கள் அதை விட கீழே இருக்கக்கூடியவைகள். Who is Ananga Manjari? What is a part of seva for Ananga Manjari? We can follow this Manjari? Yeah, so that, as we mentioned the other day, that the Manjaris are, they have slightly more affection for Radha. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் மஞ்சரிகளுக்கு ராதாராணி மேலே கொஞ்சம் அதிகமான பாசம் இருக்கும். And most of the people of Gaudiya Sampradaya will be following after Rupa Goswami, who is Rupa Manjari. So therefore, they'll be in that line of Manjaris. கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் பொதுவாக பக்தர்கள் வந்து ரூப மஞ்சரியை தான் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க. Today we heard fascinating and reviving description of Vrindavana. My question is, as struggling sadhaka, can I start meditating on such detailed descriptions, or shall I wait and focus on just the basis of the devotional service? How do I know that I have reached the level to meditate our Vrindavana pastimes? இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருந்தோம் விருந்தாவனத்தை பற்றிய ரொம்ப ஆச்சரியகரமான விவரங்கள்லாம் பார்த்துருந்தோம். இதை பார்க்கும் பொழுது சாதகனாக இருக்கக்கூடிய நான், தடுமாறிட்டு இருக்கக்கூடிய சாதகனாக இருக்கக்கூடிய நான், இந்த விருந்தாவனத்தில் இருக்க சொல்லப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் தியானிக்கலாமா, இல்லை நான் என்னுடைய பக்தி சேவையில் முன்னேறின பிறகு இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து யோசிக்கலாமா, இதை தியானம் பண்ணலாமா? So we have to develop our sadhana in a natural way. நான் நம்மளுடைய சாதனையை வந்து இயற்கையான வகையில் வந்து முன்னேற்ற முயற்சி பண்ணணும். Certainly we have to aspire for the highest goal, that is called prayojana. பிரயோஜனமாகிய உயர்ந்த அந்த குறிக்கோள் அடைய தான் நம்ம வந்து ஆசைப்படணும். This is a necessary part of our basic philosophy. ஏன்னா நம்முடைய அடித்தள தத்துவமே அதுதான். We have sambandha, abhideya and prayojana. நமக்கு சம்பந்தம் இருக்கு, அபிதேயம் இருக்கு, இறுதியில பிரயோஜனத்தை அடையணும். And of course in all of these we have elements which are quite exalted. இங்க சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அதுல எல்லாமே உயர்ந்த விஷயங்களா இருக்கு. அதுல So in sambandha we take Krishna as the supreme. சம்பந்தத்துல கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கொள்ளலாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And thus we should not only know the word Krishna,
we should also know what Krishna does and what he looks like. அதனால வெறும் கிருஷ்ணர்னா கிருஷ்ணரோட பேரை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது, கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கார், கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கான்ற அந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So we will get that knowledge by hearing pastimes of Krishna. இது நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? கிருஷ்ணரோட லீலையில கேட்டா தான் கிடைக்கும், கிருஷ்ணருடைய ரூபமோ அவருடைய இடமோ. Then we have abhideya, which is bhakti. அதற்கப்புறம் நமக்கு அபிதேய பக்தி அப்படிங்கிறது. Bhakti has two types, vaidhi, raganuga. பக்தி அப்படிங்க இரண்டு விதம், வைதி, ராகானுக. Ultimately, Scripture tells us if we want to get Krishna in Goloka, Vrindavan, then we have to do raganuga. உங்களுக்கு கோலோகத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர் வேணும் அப்படினா நீங்க ராகானுக பக்தி செய்யணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. But even then we cannot artificially skip to that. ஆனா அதுக்கும் நம்ம உடனடியாக ஏறி போயிட முடியாது. When we develop a taste, then we can practice. நமக்கு கொஞ்சம் ருச்சி இருக்கும்போது அதை நம்ம பயிற்சி பண்ண முடியும். And then there's a prayojana. So if we want Dwarka Krishna or Aishwarya Goloka, we can practice in one way. If we want Krishna in Goloka Vrindavan without the Aishwarya, then we have to practice in another way. அதனால நமக்கு துவாரகை கிருஷ்ணர் வேணுமா இல்ல ஐஸ்வர்ய விருந்தாவனத்தில் கூட கிருஷ்ணர் வேணுமா இல்ல நேரடியா கோலோக கிருஷ்ணர் வேணுமா, அதற்கு தகுந்த பயிற்சி அதுக்கு பின்னாடி தொடர ஆரம்பிக்கும். இது பிரயோஜனம். So we have a choice of goal. Generally, of course, Lord Chaitanya is pushing us in the direction of Goloka. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றவர்கள் பொதுவாகவே இந்த கோலோகத்தை நாடி தான் போறாங்க. And also in the direction of Madhurya Rasa. அதே போல குறிப்பா மாதுர ரசத்தை தான் பின்பற்ற முயற்சி பண்றாங்க. But we do have choice also. நமக்கு அதுல விருப்பங்கள் இருக்கு, எதையும் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். So therefore, as I said, everything has to develop in a natural way. அதனால சொன்ன எல்லாமே இயற்கையாகவே அதோட இடத்துக்கு வந்து சேரணும். Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Gopis are said to be the highest of all the devotees. How to imbibe the mood of gopis, gopi bhav to attain Krishna prema? Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. கோபியர்கள் தான் வந்து பக்தர்களே உயர்ந்த பக்தர்களாக சொல்லப்படுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது கோபியர்களுடைய அந்த பாவத்தை நாங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது கிருஷ்ண பிரேமை அடைவதற்கு? So the main process is through hearing. முக்கியமான வழிமுறை கேட்பதனால, ஸ்ரவணத்தில் தான். So we hear about the pastimes of Krishna, about the gopis, that will develop our attraction for that type of mood. அந்த கோபியர்கள் மேல் அந்த பாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கோபியர் நடந்த அந்த லீலைகள் நம்ம கேட்பதன் மூலமா அந்த ஆசையை நம்ம வளர்த்துக்க முடியும். In the Rasa Leela, where Chandravali, Sakis, Gopis were also joined, like in Gopi Gita, where they are all together here in this pavilion, are they involved or they have a separate pavilion and Krishna visits them also? Rasa Leela, Chandravali அந்த சக்கியும் அந்த கோபியர்களும் வந்து சேர முடியுமா? கோபி கீதத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து நடனம் ஆடுறாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கா. அதே போல் அவர்களுக்கும் தனித்தனியான வாசஸ்தலம் இருக்கா? கிருஷ்ணர் அவங்களுடைய வாசஸ்தலத்தையும் போயிட்டு வருவார், அவங்க வாசஸ்தலத்துக்கும் போயிட்டு வருவாரா அப்படிங்கிறது கேள்வி. So in the Rasa Leela, all the gopis are there. ராசலீல எல்லா கோபியர்களும் இருக்காங்க. So we have billions of gopis. அங்க கோடிக்கணக்கான கோபியர்கள் இருக்காங்க. So everybody is there, but everyone thinks Krishna is only with me. அத்தனை கோபியர்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு கோபியும் தனித்தனியாக நினைக்கிறா கிருஷ்ணர் என் கூட மட்டும் தான் இருக்கார் அப்படின்ட்டு. So there is no sense of rivalry. அதனால அங்க சண்டை போறதுக்கு இடமே இல்லை. When Krishna has separate pastimes or separate gopis, then that takes place in different bowers. ஆனால் கிருஷ்ணர் தனியான ஒரு கோபியோட தனியான லீலை பண்ணுறது மட்டும்தான் தனித்தனியான குஞ்சத்தில் நடக்குது. Thus we have Radha's bower and all the Sakis bowers, etc. அதான் நமக்கு தனித்தனியான குஞ்சங்கள், ராதாயோட குஞ்சம், மற்ற கோபியரோட குஞ்சங்கள்லாம் இருக்கு. Not mentioned, but similarly, Chandravali will have her bower with all her Sakis bowers also. கண்டிப்பாக சந்திராவளி அவங்களுடைய சக்கிகளோட கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் தனித்தனி குஞ்சங்கள் இருக்கும். And there Krishna will meet them. கிருஷ்ணர் அங்கேயே போய் அவங்களை சந்திப்பார். How Vraja's perception about demigods, will they see them inferior or superior to Krishna? Who? Vrajavasis. Oh, how they will see demigods. Okay. Vrajavasigal தேவதைகளை எப்படி பார்க்கறாங்க? கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்தவங்களா பார்க்கறாங்களா இல்ல கிருஷ்ணரை விட தாழ்ந்தவங்களா பார்க்கறாங்களா? Well, we see in the story of Govardhan, Nanda is worshipping Indra. நம்ம கோவர்தன லீலா பார்க்கறோம், நந்த மகாராஜன் இந்திரனை வழிபடுறார். And he's doing so because that's their tradition. அது ஏன் பண்றாங்கன்னா அது அவங்க ஒரு வழக்கமா வந்துட்டு இருக்குது. And he's not too philosophical about it. ரொம்ப அது தத்துவ விதமாலாம் அவங்க யோசிக்கல அதெல்லாம். But then when Krishna says that's foolish, give it up, then he gives it up. கிருஷ்ணா சொல்றாரு இது முட்டாள்தனம் விட்டுருங்கன்னு சொன்னா உடனே விட்டுட்டாங்க. So he's willing to follow whatever Krishna says, even if Krishna's philosophy is also useless. ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்ற விஷயம் பிரயோஜனம் இல்லைனா கூட கிருஷ்ணர் சொன்னா எதையும் செய்ய தயாரா இருக்காங்க பிரஜவாசிகள். But when
Krishna tries to speak philosophy, he teaches karma mimamsa philosophy, which is also useless. But anyway, Nanda Maharaj said, okay, I'll follow Krishna anyway. கிருஷ்ணர் அங்கே கர்ம மீமாம்சா தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. கர்ம மீமாம்சா தத்துவம் அப்படிங்கிறது பிரயோஜனம் இல்லாத, ஆனால் கிருஷ்ணர் சொன்னான்னா அவங்க எத்துக்கு தயாராக இருக்காங்க. So the worship of devatas is there just as a one fixture in the, or prop in the pastimes. அதனால் இந்த தேவதை வழிபாடு அப்படிங்கிறது ஒரு லீலைகளை வரக்கூடிய ஒரு சில இடம் தான் அது. Just as even Vishnu was there, we see Nanda has a Vishnu temple there in his courtyard. நான் பார்த்தோம் விஷ்ணு கோயில் கூட அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நந்த மகாராஜனோட வீட்டில். Worships Vishnu. அவர் விஷ்ணு வழிபடுறாரு. They says, oh, actually Krishna's powers are coming from Vishnu. அவங்க நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணருக்கு சக்தி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறாங்க. So in that sense we'll say, okay, then they're saying Vishnu is higher than Krishna. அப்படின்னா அவங்க விஷ்ணு தான் வந்து உயர்ந்தவன்னு நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணரை விட. But that's not their conception in one sense. ஆனால் அவங்க அப்படி யோசிக்கிறது கிடையாது. That's for us. நம்ம தான் யோசிக்கிறோம். That we will say, no, that's not right. Krishna is higher than Vishnu. நம்ம சொல்றோம் கிருஷ்ணர் தான் விஷ்ணுவோட உயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But they will think, yes, Vishnu is Supreme Lord and Krishna is just an ordinary person like us. ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க விஷ்ணு தான் முழுமுதற் கடவுள், கிருஷ்ணன் நம்மளை போல ஒரு சாதாரண பையன் தான் நினைக்கிறாங்க. So they will have deities like Vishnu, they'll have devatas, but it's all part of the pastimes only. அவங்களுக்கு விஷ்ணுவோட விக்கிரகம் இருக்கும், மற்ற தேவதையோட விக்கிரகங்கள் இருக்கும், இதெல்லாமே லீலைகள்ல ஒரு பங்கு தான். In the case of accepting Vishnu as Supreme Lord, they do that in order to avoid thinking that Krishna has powers of God. They can avoid that. ஏன் அவங்க விஷ்ணு முழுமுதற்குள்ளா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கடவுளோ இல்லை கிருஷ்ணருக்கு நிறைய சக்தி இருக்கோ அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை போக்குவதற்காக விஷ்ணு முழுமுதற்குள்ளோ அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranam. We hear Radha Kund is a pond of prema. Many devotees take dip in that. However, some gurus do not do that with a feeling that they are not qualified to take a dip in that. As a sadhaka, what should be our attitude? Should we take a dip or not? Yeah. So we should also, we're always. Yeah, okay. ஸோ ஒரு சில குரு சொல்கிறாங்க இங்கே நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ராதா குண்டில் குளிச்சோம் அப்படின்னா பிரேமை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஒரு சில குரு வந்து ராதா குண்டில் குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கறது கிடையாது. சாதகனாக இருக்கக்கூடிய நான் அந்த ராதா குண்டில் குளிக்கலாமா வேண்டாமா? In the early days when the devotees would go to Vrindavan, they would go to Radha Kund and they would take bath and they would swim there. ஆரம்ப காலத்தில் பிரபுபாதர் கட்டத்தில் அங்கே பக்தர்கள்லாம் ராதா குண்டு போவாங்க, குளிப்பாங்க, அங்கே நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. But then they were playing around in the water. அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So that was Prabhupada criticized, and even the Vrajavasis were criticizing that they're too much joking around. அப்புறம் பிரபுபாதர் வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சாங்க, அங்கே இருக்க விரஜவாசிகளும் திட்ட ஆரம்பிச்சாங்க, இப்படி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்களே தண்ணிலன்ட்டு. So after that time the devotees got a little more conservative. அதுக்கப்புறம் தான் பக்தர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தாங்க ராதா குண்டில் குளிக்கிறத பற்றி. So in that sense, if we do, then we have to be quite formal in the way we bathe, etc. அதனால் குளிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப மரியாதையோட கண்ணியமாக குளிச்சுட்டு வரணும். Question 1, 2, 3, 4. Generally, by seeing Tulasi Devi, we remember Vrindavana, and she arranges pastimes of Radha, Krishna, etc. But why we offer Tulasi to Vishnu Tattvas also? நம்ம பொதுவாக துளசி தேவியை பார்த்தோன்னே கிருஷ்ணனை ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம், விருந்தாவன் ஞாபகப்படுத்துகிறோம், அவங்க ராதா கிருஷ்ணோட லீலையில் உதவி பண்ணுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது துளசி தேவியை நம்ம ஏன் விஷ்ணு தத்துவத்துக்கு அர்ப்பணை பண்ணுறோம்? So Vishnu, Tulsi has pastimes in Vrindavan, but then she also has pastimes in Vaikuntha. துளசி தேவிக்கு விருந்தாவனத்திலையும் லீலைகள் இருக்குது, வைகுண்டத்தில் லீலைகள் இருக்குது. So just like many associates, they can expand their forms. நிறைய சகாக்கள் வந்து அவங்களுடைய ரூபத்தை விரிவங்கம் பண்ணிக்கலாம். So in other words, she can serve any form of the Lord, but obviously a little bit different. அதனால அவங்க எந்த ரூபத்திலையும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம். In Vrindavan, of course, the mood is very, we could say, Madhurya. விருந்தாவனத்தில் அவங்க சேவை பண்ணும்போது மாதுரியம் ரசத்தில் இருக்காங்க. And with Vishnu forms, then it would be more in Aishwarya. அங்கே வைகுண்டத்தில் சேவை பண்ணும்போது ஐஸ்வர்ய மனநிலைமையில் இருக்காங்க. Question 2. Where can we get more information on Vishwanath life history about him? விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய லீலைகள், அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி நாங்கள் இன்னும் எங்கே அதிகம் தெரிஞ்சுக்கலாம்? Actually not so much available because he didn't write a biography. அவர் தன்னை பற்றிய சுயசரிதம் எழுதாதனால அவரை பற்றிய விஷயங்கள் அவருக்கு அதிகம் கிடைக்கல. In a few places he'll mention his guru or things like that, a little bit of his parampara or something, but he doesn't mention much detail at all. ஒரு சில இடங்களில் தன்னுடைய குரு தன்னுடைய பரம்பரை பற்றி சொல்கிறாரே தவிர அவருடைய பற்றிய விளக்கங்கள் நமக்கு அதிகம் கிடையாது. So only from a few other sources we get a little bit of information. ஒரு சில கிரந்தங்கள்லேருந்து நமக்கு அவரை பற்றி ஒரு சில தகவல் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். Question number 3. In Ujjvala Neelamani, some points of
some points. Example, Jiva Goswami, Vishwanath. I don't know. It's difficult. Right. Question number 4. When gopis worship the demigods like sun god or Shiva, how they pursue demigods like inferior or superior? It's already the same question. Did we have commentaries on Mahabharata by our acharyas? Mahabharatala நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் ஏதாவது விளக்க உரை கொடுத்திருக்காங்களா? Gaudiya Acharyas, no. கௌடி ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்கல. They actually don't quote Mahabharata too much. அவங்க மகாபாரத்தை அதிகம் பேசுறதும் கிடையாது கௌடி ஆச்சாரியர்கள். Even they don't quote Bhagavad Gita too much. கௌடி ஆச்சாரியர்கள் பகவத்கீதையை அதிகம் உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. Mostly they're quoting Bhagavatam. நிறைய பாகவதத்துல தான் பேசுறாங்க. There is a kind of a slight commentary by Madhvacharya. மಧ್வாச்சாரியருடைய ஒரு சின்ன வியாக்கியானம் மட்டும் இருக்கு மகாபாரதத்துக்கு. Here are many Maharaj, the description of Vrindavana is very fascinating. How do I know that it's already given? Hare Krishna Maharaj, we see it mentioned in text 35 that devotees bathe joyfully in Radha Kund, Shyama Kund, nectar. But in ISKCON we see we are always told not to take bath. Same to reconcile question. the same question. Maharaj, Vaikuntha-vasis are said to be satisfied with their position in Vaikuntha and generally they do not aspire to go to Goloka. Then how to understand that Lakshmi Devi is attached by Krishna, attracted by Krishna? இங்கே பொதுவாக என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா வைகுண்டத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் பக்தர்கள்லாம் அந்தந்த நிலைமையில் அவங்க ரசத்தில் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படும் பொழுது வைகுண்டத்தில் கூடிய லக்ஷ்மி மட்டும் எப்படி கிருஷ்ணர் மேலே ஈர்ப்பை கொண்டிருக்காங்க? Well, of course, there is some attraction, but we also see that Lakshmi can never attain that position. லக்ஷ்மி தேவிக்கு ஒரு சில ஈர்ப்பு இருந்தாலுமே கூட லக்ஷ்மி தேவினால கண்டிப்பாக அந்த அவங்க எதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களோ அதை அடைய முடியாது. We see, of course, even Brahma is praying, let me be born in Vrindavan, and Uddhava is saying, let me be some grass in Vrindavan also. பிரம்மதேவனும் வழிபடுறார், உத்தவனும் வழிபடுறார், நாங்க ஒரு சின்ன புல்லா பிறந்தா போதும் விருந்தாவனத்துலன்னு சொல்லிட்டு. So this is not an expression that they will change their rasa. இது எதுக்காக அப்படின்னா இது அவங்களுடைய ரசத்தை மாற்றுவதற்காக அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணல. But it's an expression of admiration for the more exalted position of the people of Vrindavan and the gopis. இது கோபியர்கள் விருந்தாவன வாசிகளுடைய உயர்தன்மையை காட்டுவதற்காக அவங்க இப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. It is said that devotee first takes part in the pastimes of Lord in material world, Bhauma Leela, before transforming to spiritual world. At what stage in his devotional progress does he become eligible to participate in Lord Krishna's pastime in material world? சொல்லப்படுது பௌம லீலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்தன் தன்னைத்தானே ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் அதாவது ஜட உலகத்தில் பகவான் லீலைகள் செய்யும்போது அந்த லீலைகளில் ஒரு பக்தன் பங்கு பெற்று அதுக்கப்புறம் தான் அவன் வந்து வைகுண்டல் அதாவது ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவான்னு சொல்லப்படுது. ஸோ ஒரு பக்தன் எந்த சமயத்தில் பௌம லீலையில் அவன் ஈடுபட முடியும்? So it is said this is not an absolute rule that you have to go into the pastimes within the material world. இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட திட்டவட்டமான ஒரு வழிமுறை கிடையாது. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு லீலையில் பங்கு பெற்று தான் அங்கே போகணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. For instance, in Madhurya Kadambini, where Vishnu Chakravarti describes prema, then he just describes the devotee in prema with this material body is absorbed in the pastimes of Krishna, and then he just enters into them and he gives up his material body, so it doesn't say where he goes. மாதுரிய கந்தமில்ல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார், ஒரு பக்தன் பிரேமையில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது அவர் தன்னுடைய உடலை விட்டு நேரே ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறார். அவர் இந்த உலகத்தில் லீலைகள்லாம் மறுபடியும் பங்கு பெற அப்படின்லாம் இங்கே சொல்லப்படலை. But he also explains elsewhere that if one is born in some material world where the pastimes are taking place, it is a good introduction to the spiritual world. இந்த உலகத்துல ஒரு பக்தன் வந்து பகவானுடைய லீலையில ஈடுபடார் அப்படினா அது ஆன்மீக உலகத்துக்கான ஒரு அறிமுகமானவனா பார்க்க முடியும். Because like all the people there, he gets born into a cowherd family, he or her gets born into a cowherd family somewhere, so they have some sort of identity of these are my parents, etc. அவங்க இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறாங்க. இந்த உலகத்தில் ஒரு சில கோபியர்களுக்கு பிறந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது, எனக்கு இவங்க அப்பா அம்மா அப்படின்ற அடையாளத்தில் பிறக்கிறாங்க. So the general qualification is prema. இதற்கான முக்கியமான ஒரு தகுதி பிரேமை தான். But we also see in the Raslila chapters, our acharyas are commenting that some of the gopis were not actually at the highest level, so they couldn't meet Krishna because they didn't have
there was some contamination. ராசலீலை அத்தியாயத்தில் பார்க்க முடியும், கோபியர்கள் ஒரு சிலர் அந்த ராசலீலை பங்கு பெற முடியல. காரணம் என்ன? அவங்களுக்கு ஒரு சில இன்னும் அந்த குற்றங்கள், அந்த அழுக்குகள் அவங்க மனசில் இருக்கு. But by being separated from Krishna, getting locked in their houses by their parents or whatever, they developed such separation from Krishna that they burned up their impurities, so later they were qualified. அவங்க அப்படி கிருஷ்ணரை சந்திக்க முடியல அப்படின்ற பிரிவாற்றமையினால வருத்தப்பட்டு தங்களை தாங்களே உயிரை மாய்ச்சிக்கிறாங்க. அதனால தூய்மை அடைஞ்சு அவங்க கிருஷ்ணரை அடைய முடியுது. So therefore the qualification is prema or almost prema. அதனால இதுக்கு தகுதி வந்து பிரேமை இல்லைன்னா கிட்டத்தட்ட பிரேமை தான். Do the Manjaris take part in Rasalila? No, Manjaris. மஞ்சரிகள் வந்து ராசலீலையில் ஈடுபட முடியுமா? So generally it's the Sakis. குறிப்பாக சக்கிகள் மட்டும் தான் ஈடுபடுறாங்க. And the Manjaris don't aspire to directly relate with Krishna, so they will take a secondary role. மஞ்சரிகள் நேரடியாக கிருஷ்ணரோட தொடர்புக்கு வரதுக்கு எப்படிக்கும் விருப்பப்பட மாட்டாங்க. Are there similar separate bowers and pavilion for Chandravali's Sakis? Are there any detailed mention in any scriptures about Chandravali's Sakis and their pavilions? Not too much. Of course, we do have Chandravali has their Sakis, a few of them mentioned in the Gaudiya literature, but not so much. கௌடிய சித்தாந்தத்தில் சந்திராவளி அவங்களுடைய சகிகளை பற்றி ஒரு சில இடத்துல குறிப்பீடுகள் இருக்கே தவிர நிறைய இடத்துல கிடையாது. How to understand that Radharani is not coming near to Balram and Balram also the same? Any reason that we can have a clear understanding? ஏன் ராதாராணி வந்து பலராமர் பக்கத்தில் வர மாட்டேங்கிறாங்க, அதே போல் பலராமர் ராதை பக்கத்தில் வர மாட்டேங்கிறாங்க, ஏதாவது காரணம் இருக்கா? So Balaram also has a Raslila. பலராமருக்கும் அவருக்கு தனியான ராசலீலைகள் இருக்கு. But is with separate gopis. அவர்களுக்குன்னு வேற விதமான கோபியர்கள் இருக்காங்க. So he has rasas similar to Krishna, but it's all separate. கிருஷ்ணரை போல் அவருக்கும் ரசங்கள் இருக்கு, ஆனால் முழுமையாக வித்தியாசப்பட்டது. So therefore the two sets of gopis don't interact also. அதனால ரெண்டு செட் ஆஃப் கோபிஸ் ரெண்டும் ஒருத்தர் பேசிக்க மாட்டாங்க. Dear Maharaj, depending on association of Madhyama devotees or Uttama devotees or Raganuga or Vaidhi devotees, our destination is determined. Also, a lower devotee cannot ascertain the level of another higher or advanced devotees. Does this mean we depend on Krishna solely to get association of such a devotee for us to serve them so that our desired goal is attained? மகாராஜ் இங்கே என்ன கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னா, நம்முடைய சங்கத்தை பொறுத்து நான் மத்தியம் அதிகாரியோ உத்தம அதிகாரியோ ராகானுக பக்தனோ இல்லை வைத்திய பக்தனோ இவர்களோட நம்மளுடைய சங்கத்தை பொறுத்து நம்முடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. ஒரு தாழ்நிலை பக்தனால் உயர்நிலை பக்தன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால கணிக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய சங்கம் அப்படிங்கிறது முழுக்க கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கா? So Kanishtas can't distinguish anything. கனிஷ்டனால பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. And therefore they don't associate with other devotees. அதனால அவங்க பக்தரோட சங்கமே வச்சுக்கிறது கிடையாது. The Madhyamas can distinguish devotee, non-devotee, and to some degree Kanishta, Madhyama, Uttama. ஆனா மத்தியம் அதிகாரியால பிரிச்சு பார்க்க முடியும். இவர் கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமான்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு பிரிச்சு பார்க்க முடியும். And based on those distinctions they treat them differently. அப்படிப்பட்ட பிரிவை அடிப்படையாக கொண்டு அவங்கள வித்தியாசமாக அவங்களோட ஈடுபடுறாங்க. And thus through that different dealing with the different levels they advance in their bhakti. அப்படி வெவ்வேறு தளத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தரோட வெவ்வேறு தளமாக அவங்க வந்து உறவு கொள்றதுனால அவங்க பக்தியில் முன்னேற முடியும். Now they cannot distinguish the uttamas perfectly. அவங்களால உத்தம அதிகாரியை சரியாக கணிக்கவும் முடியாது மத்தியமராகல. It is very difficult for anyone to distinguish properly. உண்மையில் யாராலையும் வந்து உத்தம அதிகாரிகளை வந்து சரியாக கணிக்க முடியாது. But at least to the effort they can distinguish between higher and lower madhyama and higher madhyama etc. ஆனால் அவங்களால இவங்க மத்தியமில் உயர்ந்த மத்தியமர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்க வித்தியாசம் பார்க்க முடியும். And based on that then they act differently to these different devotees. அப்படி அவங்க வித்தியாசம் பார்த்து அந்தந்த பக்தரோட அவங்க வெவ்வேறு விதமாக அவங்க தங்களுடைய உறவு முறையை வச்சுட்டு இருக்காங்க. The uttamas can understand everything and make all distinctions, but they don't. உத்தமர்களுக்கு பிரிச்சு பார்க்க தெரியும், ஆனால் பிரிச்சு பார்க்கறது கிடையாது. They see everybody as having prema. அவங்க எல்லாருமே பிரேமையில எல்லாரும் பக்தர்களாக தான் பார்க்குறாங்க அவங்க. Hare Krishna. Why Chandravali is not having many pastimes with Krishna?
பிரேமலலிதா மாதாஜி. ஏன் சந்திராவளி அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட அதிக லீலைகள் கிடையாது? Well, that's just our perception. அது நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் தான். Krishna's with all the gopis. கிருஷ்ணர் எல்லா கோபிகளோட தான் இருக்கார். But we don't speak about those because we're involved with Radha's group. நம்ம அதை பற்றி பேசுறது கிடையாது, நம்ம எல்லாம் ராதாவுடைய குழுவில் இருக்கிறதுனால. Good. Bhanu Swami Maharaj ki Hare Rama. Hare Krishna. We request Gopal Chandra Prabhu. Yeah. Arishtaha Prabhu. There is a gift from His Holiness Bhanu Swami Maharaj to you. Please collect the books from His Holiness Bhanu Swami Maharaj. There is a gift of books to be given to Arishtaha Prabhu from His Holiness Bhanu Swami Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna. And then we have some gift for Gauranga Prabhu to be given by His Holiness Bhanu Swami Maharaj to Gauranga Prabhu. We are also happy to announce all the works translated by His Holiness Bhanu Swami Maharaj. Our Balram Govind Prabhu has come forward to support in total in whatever way possible. So we are also requesting devotees to chant for this wonderful service. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama. संसार दावा संसार दावा नलनिधि लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् संसार दावा नलनिधि त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याणं गुरुनानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नृत्यं गीता वादित्रमद्यं मनसोरसेन वादित्रमद्यं मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पं श्रुतरङ्गध्वजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन दिरमार्जनादौ श्रृंगार तन्मन दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्त स्थलगुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्
चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाद्वन्न तृप्तं हरिभक्त संघम् कृत्वैव प्रेप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोर पार माधुर्यलीला गुणरूपना प्रतीक्षणा स्वामललितस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयो रतिकलं सिद्धे यायालिभू तिरपेक्षणीया तत्रार्पिदाक्षाम् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्ते शास्त्रे उक्तस्तथा वा व्यत एव षड्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसङ्घम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur. Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Stodraksa Srimad Divine Grace. Srila Bhaicharanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Stodraksa Srimad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की। ताय गोप प्रेमानंदी। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Namaste Narasimhaya. प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, पेशीलटङ्का नखालये, एतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलबरे नखम् अद्भुत शृंगा, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखां अद्भुत शृंगा, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद महाराज की। Hare Krishna. So we are happy to launch the beautiful book of Saraswati Jai Shri Shri Parva, translated by His Holiness Bhanu Swami Maharaj. And request Maharaj to gift the first copy to Prabhu, Haribo, second copy to me, to Balram Govind Prabhu. Hare Krishna. Maharaj, you can start. This is a biography of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, but actually it was approved by him, and on the manuscript he's put his own handwriting and corrections and stuff like that. So it's his official biography. So those who want to take can take from Maharaj's hand. It is cost 150 rupees. Only 100 copies left. They can take it. First Prabhuji's and then Maharaj's. You can sit. For books. Yaar vaangano? Please give the Lakshmi and then come here. To Sasi Prabhu. Sasi Prabhu.
150. Please assemble back here at 12:55 for the next session by... Fan on. Quick. यार Bhanu. Bro, one. Video எங்க? Video. Gopal, video. யார் வாங்குறான்னு தெரியணும். Bro, video வேணும். Maharaj, I want 2 books here. Can you take now? Later. It's available.